Okay, everyone. Welcome to WordCamp Stockholm and the secondary hall here at Bar5. Nice to see you all here. And also a special welcome to those of you who are joining us on the live stream. I'm not going to keep you for long. So basically, a warm welcome, like Jimmy said. And we'll start off with a Swedish talk by Niklas Högerfjord. And the talk is about guilty upon basically proven the otherwise. So, skyldig tills motsatsen bevisats, om support på open source-projekt. A very big applause for Niklas Högerfjord. Welcome. Tack, tack. Ja, vi växlar till svenska här nu då, en liten sväng. Hur svårt kan det vara? Alltså om vi kan sätta en människa på månen så måste vi väl för Guds skull kunna utveckla ett plugin som man kan aktivera utan det kraschar hela webbplatsen. Om vi kan bygga bilar som kan fickparkera sig själv så måste man väl kunna skapa ett tema där designen lite grann påminner om vad som visas i demon. Och alltså det här med dokumentation, allvarligt, vem använder det? Ja, det är ju för suckers, liksom. Jag heter Niklas Högerfjord och jag driver företaget Krokodil. Vi bygger plugins, främst WooCommerce extensions. Och det innebär då att vi jobbar med support varje dag. Och även fast det i teorin då inte borde vara så svårt att få till det här så är det ta mig tusan nästan helt omöjligt alltså. Det är alltid någonting som strular eller något nytt som dyker upp eller något scenario som vi kanske inte hade räknat med sedan tidigare eller någon uppdatering som påverkar våra produkter. Och med då drygt 47 000 plugins och drygt 4 000 teman tillgängliga gratis via WordPress.org. Kombinerat med en uppsjö olika webbservermiljöer så innebär det ju faktiskt så det att kodbasen 2 webbplatser emellan är i princip aldrig densamma. Och därför så stöter jag fortfarande efter 5 år som plugin-utvecklare på supportärenden som jag aldrig har sett tidigare eller aldrig har svarat på tidigare. Och om ni undrar över titeln här då, alltså det här med, på den här presentationen, skyldig till motsatsen bevisats om support på open source-produkter, så är det alltså en ganska vanligt förekommande situation för oss. Alltså det är inte nödvändigtvis så att det är vårt plugin som det är fel på, utan men det är, vårt plugin fungerar inte riktigt som det ska. Och det är därför man vänder sig till oss då. Och oftast då kan vi kanske inte säga bara att det är inget fel på våra plugin, det är någonting annat som du får lösa bäst du vill. Utan istället så får vi försöka felsöka mer för att pinpointa i vilken riktning felet är och på så vis förhoppningsvis då kunna hjälpa kunden. Och med det här i åtanke så tänkte jag att jag skulle komma med några tips och idéer. Se om jag kan få... Nu hamnar vi i tekniska problem här. Ska jag göra det? Tvärlåst. Nej. Ja, precis. Det är helt felbyggt. Och var är supporten? Aha. Ska jag fortsätta snacka istället? Jag ska droppa den igen kanske. Hej! Support! Vill du gå tillbaka? Nej, det blir jättebra så här. Tack så jättemycket. Vilken strålande support. Behövde inte ens lägga en ticket skriftligen. Alltså med några tips och idéer och kring det här då. Och inom 3 områden tänkte jag då. Och den första är alltså, vad kan jag göra för att slippa be om support? Nästa, hur skapar jag det bästa tänkbara supportärendet? Och
nummer 3, vad kan vi som plugin-utvecklare förbättra för att minska behovet av support? Helt och hållet. Så om vi börjar med det här med vad kan jag göra för att slippa be om support, så är väl det första, läs dokumentationen. Det kanske låter tråkigt, men snälla, läs dokumentationen. Det är en jättebra start att börja i faktiskt. Hej. Ska jag fortsätta? Ska läsa det för streamingen också. Jaha. Det sänds ju någonstans också här ut nu i cyberspace och de ser ingenting för tillfället. Är du med? Ja, men det är strålande. Välkommen tillbaka. Nästa steg, faktiskt, försök att felsöka själv. Och den vanligaste, en vanlig orsak till fel är faktiskt konflikter mellan plugins, installerade plugins, och kanske mellan plugins och tema. Så att avaktivera ett plugin i taget och se om felet kvarstår. Och sen också, installera gärna ett loggverktyg för att se vad som händer och har hänt på din webbplats. Tesen, det fungerade igår och jag har minsann inte gjort några ändringar alls. Det stämmer ganska sällan. Jag vet inte, vet du vad som hände på din webbplats igår 08:43, Peter? Var det fel person att fråga, för det vet du väl garanterat. Ja, men om man inte vet det så rekommenderar jag er att installera ett loggverktyg, till exempel Simple History utav Per Ternström, som jag inte vet om han finns här idag, men ett jättebra plugin där man kan i detalj se vad som har hänt på webbplatsen. Om vi tar nästa steg då, hur jag skapar ett så bra supportärende som möjligt, så är väl steg 1 också att beskriv felet så detaljerat som möjligt samt vad du har liksom gjort hittills för att försöka lösa det. Nästa, som vi tycker i alla fall, skicka med gärna med ett tillfälligt admin-login direkt när du skapar supportärendet. Det kortar ofta ner supporttiden eller ärendetiden till så att man kan ha löst det genom minskat antal vänder fram och tillbaka i ärendet. Ha din webbplats tillgänglig i en publik servermiljö. Alltså har du webbplatsen enbart tillgänglig i en lokal utvecklingsmiljö så har vi ju svårt att faktiskt hjälpa er. Mer än att då kanske läsa dokumentationen lite tydligare för er, så att säga. Erbjud gärna en utvecklingsmiljö som vi kan felsöka på. I vissa fall så är det ju fel som är lite mer avancerade och kräver därför att vi gräver lite djupare. Och då är det ju bra att vi får tillfälle att göra det på en stagingmiljö eller en testmiljö istället för på er live-site som det är andra besökare är inne på för tillfället. Och hur skapar jag ett så bra supportärende? Det var fler punkter här. Nästa är, om du har en svensk webbplats men du får engelskspråkig support så är det bra att installera ett plugin för att kunna växla språk i WordPress-admin. Och där har vi faktiskt Stanislav Kromov, en annan svensk, en av arrangörerna här, som har ett plugin som heter English WordPress Admin. Jag kan säga för egen del att jag börjar bli ganska duktig på tyska och holländska WooCommerce-installationer. Men det går lite fortare om jag ser dem på engelska och kan felsöka där. Ring inte. Det kan verka snabbare och effektivare och enklare för er att göra det. Men vi behöver faktiskt ha supportärendet i textform. Det gör det mycket effektivare för oss att kunna felsöka och gå vidare. Nu kanske det sitter några här inne som har ringt mig någon gång och känner, men Jesus, vad har jag gjort för fel? Men det är okej. Alex, du får ringa igen. Det är helt okej. Ja. Och var trevlig. En ack så grundläggande punkt. Även om du känner dig väldigt frustrerad. Jag vet, man känner ju själv igen sig där att det är svårt ibland. Men faktum är väl att ilska gör inte att man hamnar längre fram i supportkön. Vi som plugin-utvecklare då, vad kan vi göra för att göra det här, minska behovet av antal supportärenden, att du ska behöva be om support?
Ja, då finns det väl några saker, och det här är lite grann av en to-do-list för egen del också, får man väl lov att erkänna då. Men förbättra dokumentationen. På samma sätt som vi sa tidigare, att läs dokumentationen, så kan vi som utvecklare förbättra våra dokumentationer avsevärt och göra dem mer up-to-date och även enklare hållna rent språkmässigt och överskådligare att gå igenom. Och vi kan i större utsträckning länka till rätt del av dokumentationen direkt från pluginet eller temats inställningssida. Så att man som användare inte måste börja från dokumentationens startsida, utan man kan länka direkt till specifika avdelningar i supporten för att enklare få hjälp. Vi kan också lägga till kontrollpunkter i våra plugins som letar efter och notifierar administratörer om man har andra plugin installerade eller andra inställningar i WordPress som kanske krockar med det som är avsett i det plugin man erbjuder. Det är någonting som vi har börjat försöka göra i våra betalmoduler som vi har till WooCommerce, men där har vi ganska mycket arbete kvar. Men det finns det saker. På så vis så slipper man ju som användare då att läsa dokumentationen eller skapa ett supportärende, vilket minskar trycket på för oss utvecklare, och dig som användare så är du snabbare igång med det du vill åstadkomma med modulen. Och gör det enklare för kunderna, användarna, att skapa supportärendet. Och det här gäller även för, och kanske framförallt, eller även för premium plugins och teman. Där tycker jag personligen att till exempel så kan man göra det direkt från pluginets settingssida. Och det tycker jag faktiskt ett företag som Delicious Brains gör det bra med sitt plugin WPDB Migrate Pro. De har flera, men där kan man direkt från settingssidan skapa ett supportärende. Och i samband med det så skickas också en loggfil med installerade plugins, servermiljö och liknande med över per automatik i det här supportärendet. Och där kan vi göra mycket. Istället för att man då måste leta upp kanske sin sån här licensnyckel och lägga till när man skapar och logga in i något supportportal. Så där kan vi göra mycket kring det. Ja, det här var några snabba tips under en mycket kort dragning för att vi ska komma rätt i programmet här. Och det hade egentligen som främsta uppgift att få er att vakna inför dagens fortsatta föreläsningar, bara så att ni är medvetna om det. Och en sak innan vi ger oss här, så skulle jag vilja säga att kom ihåg det här att support, det handlar mycket om kommunikation mellan människor. Och när man kommunicerar så gäller det ju att man vet att man pratar om samma saker, inte bara tror att man pratar om samma saker. Annars så kan det bli lite grann som mitt samtal med min farsa här för ett tag sedan när han köpte sig en ny mobiltelefon. Han hade faktiskt en sån här gammal hark, jättegammal. En Ericsson 1 tror jag den modellen hette. Men han köpte en ny mer så här smartphone-artad då, va? Så att jag tänkte jag ringer till honom till den nya mobilen och kollar hur det går för han. Och han svarade jätteglatt. Så jag sa det till honom, värst vad du lät nöjd nu då. Du verkar ha fått koll på det här med mobiltelefonin nu då, eller? Jajamän, svarade han. Inga problem. Kom! Ja, så att vi var tillbaka lite på ruta 1. Så det gäller att man har lite koll på vilken nivå man lägger sig på för att kommunicera. Så att man förstår varandra i båda ändar. Som sagt var, det är kort tid till nästa dragning. Så att vi hinner troligtvis inte med några frågor nu. Men jag finns här under dagen. Då kommer jag ha en arrangörs-t-shirt på mig. Så att det är bara att ni hugger tag i mig om ni har några frågor. Ja, jag heter Niklas Högerfjord. Jag finns på Twitter på Niklas Högerfjord eller på e-post niklas@krokodil.se. Tack ska ni ha.
So my name's Ulrich. I'm from Switzerland. I work for a WordPress agency, a UX agency in Switzerland, but get to work remotely from my home. I also co-organize the meetup in my area in Bern, and also run a website selling themes on WP Zoom. And this is what I'm going to be talking about today, the case study of this site that I built with my friend. So Stefan and I, Stefan came to me, had a theme he'd built and wanted to sell online. And so we thought we'd build an e-commerce site together. So for this is the site that we built, WP Zoo, to sell our own themes and plugins. So for the e-commerce plugin, we chose Easy Digital Downloads, also known as EDD. And this seemed to be an ideal product for us because our themes and plugins are digital, so we don't have any stock or we don't have any physical products. So that's why we chose this instead of WooCommerce. As both of us speak English and German, we thought it would be a good idea to have it multilingual so that we could also reach everyone around the world who spoke English, but also were able to help people from our area, so Switzerland, Germany, and Austria, who also understand German and prefer to have used German. And so we could also provide them support in German. For the multilingual, we chose Polylang, as it's lightweight and fast, simple to use. It also has regular updates, so whenever there's a new WordPress release, there are update compatibility improvements, there are regular new features coming in the plugin, and that's a positive thing for us. One thing that also for me to choose Polylang is that there's no custom tables. So it uses WordPress core features to link the posts and make sure that it works fast and simply. Another thing is that it has separate posts for translations. So I have an example here. So when you create a post in Polylang, it creates, for English, it would create one ID. And then when I go and write another post in German, it would give it a new ID, and that would be ID 10 in this example. And that's the same thing with downloads. So if you'd have a download or a product, it would create an ID for an English and an ID in German. But as I was thinking about this, I saw a problem. So I have one product, but suddenly I have two versions, one in English and one in German. So then I thought a bit further that this might also affect sales. So what happens if I have a sale in an English product? Then I'm not seeing these sales in the German product, but they're both the same product. And I mean, if we had physical products, then we'd have also a problem of stock. It wasn't a thing in our case, but it was also something I was thinking in the future. So the solution that came up was from thinking what content needs to be translated. In a download, I mean, there's description, but there's also data like prices, the download link, and like those. And those don't need to be translated. So I created a list, and there was only actually two things. So the product description and product notes that need to be translated. So the solution that we came up was to create a custom post type. So, should be loading in a minute. So a custom post type, there we go. And here, so you can see on the left-hand side is all our product information. And then on the right-hand side, we created a drop-down to choose the product that we wanted to use. So we have a custom post type that has all the translations, and then we have a single product which just contains all the relevant information for that product. So on the front end, we've also got, again, on the left-hand side, the marketing material explaining our product, what it is. And then on the right-hand side, on the top right-hand side, you can see the checkout field. So people can just click on this, they go through the checkout process, gets added, we have a sale, and all the sales are listed up in one product. So there's no splitting of it.
And another positive side effect from creating a custom post type was that we wanted to have two product types. So themes and plugins. So by creating this custom post type, we have a list of all of our themes on one page, so under EN themes. And on the other, for all our plugins, we've got all our listed plugins. And if we wanted to do it with like categories and then have to write custom rewrite rules, it would be a lot more complex. And this way, we fix two things in one go. And then also an example of the product page. So you have the category beforehand and then the product name at the end. And it becomes easier for the user to see where they are on the site. But this was about a year ago when I was working on this. And in the meantime, there have been a few new products coming onto the market. Like Polylang has created a new multilingual connector plugin to work with WooCommerce. I was talking actually to the developer last weekend, and so he does it differently. He syncs the data from one, so he has two posts for each language, and so he syncs them across. So if he has a sale in the English product, he syncs the sale also to the German product, so they both replicate the same information. Another method that I've heard of is also just calculating the total of both products. These are different ways that different solutions have done it. Mine was just to split the content from the real data because that was the easiest and quickest solution for me. Another thing that's important is knowing what language the user prefers or your customer. So your customer lands on your website, then they get redirected depending on their browser language, operating system language, or their location. And so they go through the checkout process, they look at your product, they add it to the cart and go through. Now that's an important point where you need to make a note of what language they're using on the site. Because you're going to send them transactional emails, like thanking them for the purchase, or you're going to send them the download link or the shipping ID or something like that. So you want to have that also translated so that it's a unique and unified experience. Another section is newsletters. As we both speak English and German, my colleague and I, so we can also write our newsletters in German and English. So by having in the newsletter sign-up form a language option, so they get the newsletter in the language that they prefer. Another thing that we had when we were going through it is translations. And this is a logical step, but I felt that not every step was always clear. So it's clear that you have to translate your content. You know, you have your content in English and your German, and you need to translate both of it. But the next step is also making sure those little strings in the plugin are also translated correctly. Sometimes you have a string from the theme that's like posted on. So you have a post and it says posted on. So those are hard-coded sometimes in the theme. And so you need to translate those too. A way to do that easily is to, if a theme is publicly available on WordPress.org, you can translate it on translate.wordpress.org. Or sometimes if you have written custom code, you have to do those manually. Another place is settings. So I have a few examples here. So this screenshot is taken from the Polylang string translation module. And so we have a section here like the title that we call WPZoo, the company name. This is something we've not translated because it's not necessary. But then like our tagline is something that we translate. Or maybe the date format is different in English or from the UK to Switzerland and Germany. And so we use the Polylang translation module to translate these settings. Another place special to EDD is the checkout pages. There are custom pages that the plugin creates when you install the plugin. And you might have some text, special text on that page for the checkout. So the problem is the WordPress settings API just saves the post ID of that single page, be it in English. And so when you go to the German page, the system is loading the English page.
So then I had to write some custom code to make sure that this was synced properly and the correct page was loaded according to the page that the customer is on. And like I mentioned before, with the preferred languages, we talked about the transaction emails. And these are some of the settings that EDD has for these emails. And so these need to be translated also correctly. And there's certain ways that you hook into the options API, and that you can register these settings to be added into the Polylang string translation module, which we saw previously. And another one, the last one in EDD was the currency. So do you add the symbol, the currency symbol before or after the currency, the value, or thousands and decimal separators? I know they're different depending on the language and preference. Another one that I actually got into discussion at the last WordCamp I was at was multiple currencies. In our case, we were just using Swiss franc to charge our clients. And I found out that it's not that easy to have different charge in different currencies. It's normally easier just to provide current exchange rate that is being used so that when the client lands on your website, they can get an estimate of how much it costs in their currency, but you end up having to charge in your own. And then another one is contact forms. This is relatively simple, and there's not really a lot of complication to it. You just end up creating a contact form for both languages. And that's what we've done on our site for the contact, so that all of the labels and all of the buttons and everything is in the correct language. So that is a unified experience for the customer. One problem that I came across when wanting to have the same URL for both products, be it for the English version or the German version, was that the plugin I chose, Polylang, did not support having this. So I ended up having to create a custom plugin for this, which I've released on GitHub. It's called Polylang Slug. And that fixes that problem. So it allows you to have the same word in the URL, regardless of the language. And recently, Polylang Pro was released, which also fixes this problem. And they also fix a problem with taxonomy. So if you have a category with the same name, then that fixes that too. But I needed a solution at that time for our website, so I ended up having to develop it. But it's one of my most liked repos on GitHub. So you may be wondering, I mean, what have you all done and what's all the custom code? So I released a plugin for EDD, Polylang, a connector plugin, which does a lot of the things that we talked about today. So it's available on GitHub. I haven't put it on WordPress.org yet because I think I'm the only one using it on my site. And as soon as I get more feedback from people, and I'm sure that it will work for a number of people, then I'm happy to release it on WordPress.org. So that's from me today. Thank you very much. Okay, I think we have some time for questions. So we're going to pass around this epic catch box. It's basically a mic that you can throw around. So do we have anyone eager for a question? Everything's clear, perfectly clear. So we'll see a lot of e-commerce sites being set up after this. Yeah. I have a question for myself. If you would have done this project today, considering the involvement of WooCommerce and easy digital downloads and the other language plugins, etc., is there something you would have done differently compared to what you did back then? I think I wouldn't have had to develop a few of the custom plugins that I did today. I would perhaps wonder how it would happen with syncing between so if I have a sale on the English product, that the same data will be synced on the German product. I'm not sure which one is easier, but at the time,
it was easier to split the two things. Yeah. And it was ideal. It was better with like the URLs and everything worked out better in the end, the way we did it. Was there something you felt that you missed in Easy Digital Downloads? Or? They had actually, I needed a few things changed in the plugin so that some of the API worked correctly with the syncing and the settings and all that. But and we have questions from the audience. Oh, yeah. I just wanted to hold this. No, but you talked about multi-currency there, and you yourself are only using one currency. Yes. But are there any extensions for EDD that enables multi-currency? No, at the moment not. And I think it's quite a complicated issue. There was a question at the back. Yep. It's at the very back. Okay. Yes. So are you handling selling to other countries? So do you have to handle the EU VAT MOS stuff and things like that? Yeah, we're handling it. You are handling it. How? We've got a plugin from something as a British-based, UK-based site that they do the VAT MOS, and so we registered with Germany, and so we get every quarter an email from them with an Excel file, and then we just have to put in the values of the sales that we made to every country. And at the end, it gives us a total of how much we owe them, and then we just have to do a bank transfer. But we are allowed to send them the Excel file via fax, email, or post. Thank you. I think we have time for one or two more questions. Nope. Yeah, one question. Oh, sorry. Did you encounter any like search engine optimization challenges when using this plugin or creating your own solutions for this? I think Polylang does a good job. It does a like proper connection between the different languages and everything. So I don't think there should be any problems with SEO because WordPress, Google then knows when it lands on the site that there's a translation version of that site in another place. Yeah. And we have a question here on the other side. So this was fun. Yeah. Just want to know the reason why choosing Polylang instead of WPML. I think, yeah, because WPML uses custom tables, and it's an older solution, and they have a lot more back of old code, which they need to rewrite and like that. And it's easier then for me to choose a plugin that is simpler, and perhaps less feature-rich, but I have a good contact with the developer also of that plugin, and we use it for a number, like at our the agency required where I work, we also use it there. And so, yeah, when you start working with a certain another plugin company or something, then you have a good relationship, and it's easier to get fixes in and things like that. Thank you. And we have one more question here. It's not really a question, but just a comment on the question in regards to SEO compliance. It's just a tip that you can go into Google Webmaster Tools and specify the different languages of your website. So if you have a subfolder, subdomain, or so on, to make sure that Google sees it as different websites, then you will not have a problem with the SEO. Okay, thank you. Did you follow, yeah? Yep. Yeah. Okay, so I think we should all give a big and warm applause to Ulrich. Thank you. And before you leave the stage, I would like to give you this gift on behalf of WordCamp Sweden. Thank you very much. Yeah, thank you. So, we have about 6 or 7 minutes until the next talk. And in this room, it will be in Swedish by Andreas Ek, automatiserad hantering för
WordPress-projekt. And in the main hall, we will be having content marketing done right for everybody by Erik Bernskild. So make sure to change to the other room or stay tuned here and be back in 5 minutes. Thank you.
Okay, everyone, welcome back to the next session here in the bar A5, which will be by Andreas Ek, and it will be about, in Swedish, automatiserad hantering för WordPress-projekt. So give a big welcome and applause to Andreas Ek. Hej, Andreas Ek heter jag. Jag är programmerare. Jag gillar att koda VP-grejer. Här på scenen hade jag tänkt att köra lite... Tidigare hade jag tänkt köra live-kodning med lite versionshantering och sen så få igenom de olika stegen för att få in WordPress med pakethantering och så vidare. Sen fick jag veta att vi får 20 minuter. Får inte ha vår egen maskin, så nu kör vi bara lite presentation här, lite kortare, och sen så ställer ni massor av frågor efter det här. Jag kokar ner det här med automatisk hantering av WordPress-projekt till 4 fokusområden. Så lite snabbt så ska vi dra igenom versionshanteringen. Hur ser den ut? Hur ser pakethanteringen ut? Vi kommer att titta på hur WordPress görs med pakethantering. Ett superenkelt test. För det här är en stor brist vi alla brister i kring testningarna. Och sen också leveranser, deployment. Hur kan vi få ut våran kod på diverse olika servrar? Är ni med? Ja. Hur många av er versionshanterar er kod som ni skriver till WordPress? Härligt. Och då en följdfråga för att gå lite mer avancerat. Hur många använder strikt Git-flow för att göra det? Härligt. För det är någonting jag tycker är jättehäftigt att se. Versionshanteringen börjar ju bli... Alltså man kan ju bara se att jag spårar en förändring i en fil. Men det börjar ju faktiskt också vara ett verksamhetsstöd. Hur ska jag släppa mina releaser? Hur ska jag hantera min kod och mina uppdateringar? Git-flow tycker jag är jättespännande och jätteintressant. Och varför jag pratar om Git, det är för att det är faktiskt den vanligaste. Jag själv kommer från Mercurial-spåret och slagit över till Git. Sen när du tittar på tjänster så finns det en mängd som florerar som erbjuder massa olika tjänster kring Git och versionshantering. Och fortfarande så söker jag efter någon som gör en jättebra tidrapporteringsmodul när det gäller Git. Jag skulle vilja kunna peka ut mina olika Git-repon och sätta vilka kunder det är och sen få ett underlag till min tidrapportering. För det är där vi gör våra uppdateringar, eller hur? Pakethantering är lite grann en missad bit i det här temat. När vi gör en plugin eller när vi gör ett projekt så tycker jag att standard idag borde vara en pakethantering. Alltså i PHP-världen en composer JSON som läggs i roten på ditt projekt som talar om, är det här en plugin eller är det här ett projekt eller ett library eller är det ett tema som görs? Och på så sätt, när man gör det, då kan andra dra nytta utav ditt paket i sina projekt på ett automatiserat sätt. Och det du gör i din styrfil i din composer, det är egentligen att du publicerar upp det till en tjänst. Oftast så är det utgångspunkterna i packages. Och glömde jag säga från start, alltså det här vi pratar om idag, eftersom jag inte kan köra livekodning så bjuder jag i alla fall på någon slags kod. Så tanka ner eller titta på den koden som ligger. Lättast är att gå in på packages och söka på internetdagarna. Jag tror jag är den enda som har internetdagarna, jag menar svenska på packages. Så där ligger kodrepot. Ett proof of concept för de här delarna, versionshantering, pakethantering och få in WordPress med Composer. Ska vi se, bläddrar vi runt här. Så här enkelt är det. Det här är pakethanteringen. Talar om vad är det för projekt, vad heter det, vilken licenstyp är det jag bjuder på min kod eller inte. Hur skyddad är den, vem är det som har skrivit den. Naturligtvis så är det mer i den här Composer-filen sen. Jag talar också om vilka andra externa biblioteker jag är beroende av och jag ska dra in också. Hur gör jag då för att få WordPress med pakethantering med Composer?
Och det är en del vi behöver tänka på. Därför att ni vet ju hur WordPress är. Det är ganska så grötigt. Det ligger konfigurationsfiler i roten, i wp-config. Det är datafiler in i strukturen. Vi måste bryta isär det här då för att få det att fungera med Composer. Och då ser styrfilen, Composer-filen ut på det här sättet. Jag behöver använda mig av externa paket. Ofta så drar jag in någonting som heter WP-CLI också som ni har där. Det är för att kunna programmatiskt styra och ändra i min installation. Jag kanske också drar in ett tema och då använder jag mig av ett annat packages som heter wp-packages som hushåller alla plugins och alla teman. Så de är väldigt enkla att dra in. Så inte in i WordPress och klicka och installera och greja, utan kör det här i installationsfilen. Och sen är det ett antal parametrar där också som talar om var någonstans kommer min WordPress att installeras. Lägger in den här roten, kör Composer Update, så har jag en WordPress-installation. Lite förenklat. Också i och med versionshanteringen så är det viktigt då att dölja vissa saker. Vi ska ju inte checka in, i mitt eget repo ska ju inte checka in externa bibliotek. Till exempel WordPress eller de plugins som någon annan underhåller. Utan dölj de saker som du inte ska ha med i ditt repo. Och ytterligare en bit är att du måste separera inställningarna i miljövariabler. Och det är för att du ska kunna publicera ut din kod till olika servrar. Så du lägger in din koppling till din databas eller de specialinställningar som du behöver lägger du in i en fil i roten och sen så läser din kod de här delarna. Så här ser... då blev det svart. Nej, nu kom det. Så där ser den koden som kommer med den här presentationen ut. Med Composer JSON där. Vi använder en homestead för att driva hela webbplatsen. WordPress landar i en public mapp. Och WP-content läggs som en egen folder i den. Där. Och sen så har vi också ett litet enkelt testskript också som vi alldeles strax ska titta på. Bra. Det här med test då. Hur många är det som testar sin kod kontinuerligt? Ja, bra. Hur många är det som skulle vilja ha ett gediget test på det ni levererar? Ja visst, det är ju enkelt. Klart man vill. Det jag skulle vilja säga här, det är att ni behöver ju inte... Alltså det allra bästa är att innan man börjar sätta igång och koda är att skriva sina tester, enhetstester och så vidare. Men det är ju väldigt sällan fallet. Så jag tänkte jag skulle bjuda på en liten enkel grej för er här. Nämligen Casper JS för att göra ett väldigt basalt test på din webbplats. Du kan titta på den koden. Det här är en klassfil som dyker upp här. Någon som gissar vad den här skulle kunna göra? Och den här ligger också i det här repot då. Och det den gör egentligen, den startar en headless webbrowser och plockar upp webben, går till din lokala installation som du har. Den väntar på texten i internetdagarna. Och sen tar den en bild också, capture page. Det här är väl kanske inte ett superrelevant test, men det är i alla fall någonting. Den plockar alltså upp sidan och kollar att någonting finns på den. Och testet validerar på den sista assert contains då för att tala om ifall testet gick igenom eller inte. Jag tänker så här, ja men vadå? Man kan lägga 5 minuter på det här och se om det rullar igång på sin egen sajt för att testa sin sajt. Och helt plötsligt så bygg ut den här och sen har du faktiskt ett test där. Så det är en uppmaning att gå på testsidan. Sen när vi kommer till deployment, leveranser. Som ni har sett nu i det här exemplet med Casper så använder jag ju faktiskt POP. Jag gillar att hålla mig kvar i POP-stacken för att
Visst, vi skulle kunna göra det bättre kanske i Node.js, men ändå när vi ändå sitter och kodar teman och plugins i PHP så tycker jag ändå att men varför inte hålla testerna kvar där också. Och det gäller även när vi kommer till deployment, och där har ni säkert några av er testat, och någonting som nästan är standard när det gäller deployment är ju Capistrano. Och det är ett Ruby-lib. Jag skulle vilja tipsa om någonting som heter PHP Deployer, som jag tycker är riktigt bra, för det levererar på precis samma sätt som Capistrano. Och det roliga är att Capistrano använder ju egentligen Symfony-upplägget för att leverera sajter utan avbrott. Man skapar en webbplats och sen symlänkar man om det precis innan man är klar, så det inte blir någon stopp överhuvudtaget. De här få raderna skapar alltså en leveransstyrfil för deployment ut till en produktionswebb. Vi kan lägga det lokalt också, så vi kan publicera till en vagrantbox eller vart du vill. Och det roliga här är att du skulle också kunna ha flera stycken olika servrar och trycka på en knapp så åker du ut på flera servrar samtidigt. Och du har tillbakagången. Du kan dra tillbaka koden med en rollback. Så den där tycker jag fungerar väldigt bra för deployment. Och allehanda saker du kan göra i samband med de här olika skripten. WP-CLI är en grundbult i det. Uppdatera användare, lägga till poster, ta bort poster, you name it, vad som helst. Och det du saknar i WP-CLI, det skriver du naturligtvis en extension till och använder utav. Så jag skulle säga och uppmana då, versionshantera din kod, det är ett fokusområde. Paketera din kod, Composer. Börja skriva tester ordentligt. Och sen framförallt leverera kontinuerligt. Vad händer då? Jo, vi får en högre kvalitet på våra leveranser. Och framförallt vi skapar ett strukturkapital i det vi håller på med om dagarna. Så det var vad jag tänkte säga idag. Yes, vi har ju ganska gott om tid för frågor, och det är ett jätteintressant ämne, så att jag tror vi skulle kunna hålla på i flera timmar med frågor. Jag tänkte ta en grund där. Det finns ju Bedrock, Sage, Trellis, lite tankar kring det. Om det är något I det här fallet så har jag gjort en väldigt avskalad variant utav att använda WordPress med Composer i det repot. Om ni nu tar ner det och tittar på det. Bedrock ingår ju i ett större koncept. Det är Roots som gör. Och Roots har en både vagrantbox som heter Trellis, som är väldigt bra. Och sen har de då Bedrock för att paketera WordPress. Också väldigt bra. Sen har vi, får du hjälpa mig, Sarge också, som är själva temadelen. Så det är olika spår för att göra det här på ett strukturerat bra sätt då, för sin utveckling. Jag tycker att det kanske krånglar till läget lite grann också. Jag har skalat ner det här för att man liksom verkligen ska komma in på core, vad det är man håller på med. Ja, jo, det blir ju en helt klart tyngre teknikstack, och det måste man ju hantera också och förvalta på något sätt, så att det får man ha med sig i mindsetet. Men det är ganska häftigt att se om man jämför liksom den här enkelheten med där man tar det all the way lite. Har vi några frågor i publiken? Och jag fick tipset här från de här duktiga teknikerna att det här går att kasta, den är mjuk, så jag kommer inte ta död på någon i alla fall. Är det någon som vågar räcka upp handen och se om jag träffar dem? Ja, längst bak dit kan jag gör så att jag kan. Testa. Ja, det var halvvägs. Så, ska jag prata in den här? Ska jag? Nej, jag undrar om du kunde säga någonting om när man har kommit så långt att man paketerat och så vidare. Ja. Och sen efter ett tag så ska man ju uppdatera plugins och sidan, och den ligger skarpt. Alltså, hur funkar det med Composer? Nej, men i den här styrfilen, Composer-filen, så har du versionsnumreringen. Så den du har dragit in, det är den du får. Och ska du uppgradera så behöver du då uppdatera versionsnumret. Så du kanske inte har stjärna på precis allting där. Utan du följer de versionsnummer som du drar. Och sen så förhoppningsvis så har du kört ditt test så att du får se att sajten lirar fortfarande då, efter den uppdateringen. Så egentligen uppdatera det versionsnumret, Composer Update, så är du ju klar.
och så checkar du in det i versionen. Och då kommer den uppdateringen med när du skjuter upp det, levererar upp det till slutdestinationen igen. Okay. Tack. Har vi en fråga alldeles jämte? Ja, jag tar den här. Det är lika bra att ta den när man sitter nära. Jag har använt det här upplägget ganska länge. Men har du något tips på hur man kan jobba med någon sån här managertjänst tillsammans med det här? Ja, det finns ju en mängd. Serverpilot till exempel, som en webbaserad tjänst för att hantera sina webbar. Ja, i mitt fall så tycker jag Forge är den bästa för min del när det gäller alltså enklare test och sådana bitar. Den lägger sig som en webbmanager ovanpå dina destinationer, alltså DigitalOcean eller Linode eller vad du vill. Okay. Men sen, för att sova riktigt gott på natten, och när det gäller mina kunder, då hänvisar jag gärna till Cloudnet som får ta hand om de bitarna. Och där har vi ett väldigt bra samarbete. De vet hur jag levererar och hur jag vill ha det. Så där är vi väldigt nära till hands för att sköta det hela. För destinationsserverna kräver då, du behöver ju ha Composer installerat på destinationen, du behöver ha Git och lite zip och lite sådana där saker. Så att det är inte så lämpat kanske att köra mot Loopia. Nej, precis. Men jag tänker om man har ett gäng sajter som man utvecklat i Composer, hur kan man liksom samla ihop alla sajterna på något sätt och få en överblick och även kunna uppdatera Composer-filerna centralt någonstans? Eller måste man gå in på varje sajt och köra Composer update? Ja, i mitt fall så är det nog så att man går in i varsitt repo och tittar och uppdaterar. Men en bra idé där. Ja, det känns som att jag skulle kunna vara någonting. Ja, absolut. Är det någon annan som har något svar på den frågan? Finns det något visuellt gränssnitt för att se sina Composer-installationer? Vi har en långt ner i hörnet där. Härligt. Kasta ner mickboxen ner till hörnet där utan att träffa kameran. Hallå? Yes. Vi använder Beanstalk, en Git-repositor, där man konfigurerar vilka delar av ett repositor som ska deployas i drift. Ja. Det var bara ett tips. Ja. Har vi några fler frågor någonstans? Vi har en bakom där, precis ner i hörnet. Jag har fråga om data och content och hur det versionshanteras. Det är min största huvudbry i hela den här processen. Ja. Så man har en deployad site som ligger uppe och så behöver man jobba med content och data och settings i databasen och så vidare. Hur får du in detta i hela flödet? Ja. De uppdateringarna lägger jag till i de deployment-skripten som jag gör. Där det handlar om att synka. Oftast så handlar det om att man drar ner kanske då produktionsmiljön till sin lokala miljö. Och det är enkla search and replace. Jag använder mycket VPCLI för att göra de delarna. Jag vet inte riktigt om det var svar på din fråga. Men... Det är åt det hållet. Ja. Sen är det ju en utmaning just med content och versionshanteringarna. Absolut. Men skripta då förändringarna på att uppdatera URLer och sådana saker i det datat du hämtar mellan olika maskiner. Använder du Finks eller något annat, migrations, för att hålla koll på sånt, eller gör det bara med VPCLI? Oftast bara VPCLI. Tänker du på någon CI-motor då, eller? Det är ju bara database migrations. Ja, nej. Jag inte, utan oftast då överlåter jag det till CI-motorn kanske. Där tycker jag POP-CI är en fantastisk lib för att sköta sina olika deployments som man har att göra. Yes, tack. Har vi några fler frågor? En längst fram så blir det 2 tvära kast eller 1 om du är skicklig. Ja, vi har en mindre i publiken nu. Jag har en fråga om det här med testet du visade på skärmen. Det bara inkluderar den Casper JS POP-libret, så funkar det, eller? Det förutsätter att du har Casper JS Node NPM installerat på din maskin. Ja. Och det där ska räcka för att köra, ja. Men allt det fanns i det här GitHub-repot hur länge till? Ja. Kolla gärna och testa och se. Ja, kom tillbaka och se, det funkar inte. Ja, men jag finns här. Det är jätteroligt om vi kan ta ett snack tillsammans och ställa frågor. Och jag tycker det är jätteintressant. Kan vi kolla på det imorgon på Contributor Day? Yes.
of course. Sen har jag en fråga där med att sätta VP i public-katalogen. Ja. Det har vi sett på ganska mycket problem med, för att vi... Ja. Vår lösning där är att simlänka in det, för vi lägger en katalog bredvid public som simlänkar in den i public, alla de filerna som är roten och VP includes och VP admin. Det tycker vi funkar bättre, för att det har varit mycket problem med att plugins går sönder och sånt. Och i den med PHP deployer så läggs ju då det är i och för sig kanske inte riktigt det, men med VP-content läggs ju som symlänkat ner då. Ja. Så det blir ju uppdelat på destinationsservern på ett annat sätt senare. Ja, men visst är det utmanande. Jag tycker också, jag tänkte på din fråga Olof med Bedrocken. Bedrocken kör då app istället för VP-content, vilket gör att det bryts ganska mycket. Mönstret med drar in alla handa plugins, så många, nu säger jag någonting, men många dåliga plugins förutsätter att det heter VP-content och har fasta sökvägar. Och då går det inte. Jag tror att Ultimate Member är en sån där plugin som ställer till det för dig. Som inte är... Fast admin, den blir alltså vp/vp/ admin.php. Ja, det blir det ju. Ja. Admin blir vp admin, ja. Så det läggs ju på, det blir lite extra moment där. Ja. Har vi någon mer fråga i publiken någonstans? Nej. Kommer säkert på någon. Jag har en under tiden och det är lite kring... Alltså, vi pratar ju mycket Git, det är ju ingen som pratar SVN. WordPress.org är ju fortfarande, det är ju väldigt SVN, eller gammaldags. Ja. Men vi ser ju ändå att det händer ju grejer där. Har du några tankar kring lite sånt? Ja, men det där är intressant tycker jag. Dels att WordPress själv ligger då i Subversion, men det är ju speglat ut då till lite olika Git-repon. Men också plugins blir mer och mer... Alltså, jag märker själv att jag hämtar ju plugins utifrån olika GitHub-repon. Jag har själv publicerat några plugins som jag inte väljer att lägga in i vanliga WordPress-uppställningen för att dels har den kanske beroenden, men jag vill ha ett snyggare upplägg, ett automatiserat upplägg på det. Och det som är där ute är ju gjort efter peka och klick. Och det ska man försöka undvika om du ska ha automation på grejerna. Då är det bara att köra terminalläget och börja lära sig. Och kör på det viset. Någon som har funderat på någon fråga under tiden? Vi har tömt ut allihopa. Ja, vad bra. Alla sitter och tänker fullt ut hur de ska hem och testa det nu. Det här med test är ju ett jätteintressant ämne och det är nog det, jag ska inte tala för alla andra, men jag gissar att det är det som de flesta kanske inte har kommit igång så djupt med. Om man jämför med kanske Composer är lättare att komma igång, det är inte så hög tröskel. Nu gav vi ju ett exempel, men om man tänker man vill mer kolla på kod som är bra, det är alltid kul att sno någon annans fina exempel. Har du något, så här, det här är favoritplugget eller ett par plugin eller tema som liksom, det här skulle jag vilja kika på, det är det som är det go-to för att spana in någon som har gjort det rätt? Jag känner att jag är lite partisk där. Jag tycker ju Pappi är en fantastisk plugin som Fredrik har skrivit. Där kan du lära dig massor när det gäller test och unit-testing och hela det upplägget. Spana in Pappi. Och för er som inte vet, Pappi, vad är det? Lite kort. Ja, vad ska man säga? Det är ett sätt att få sin WordPress mer strukturerad med metafält och med typer. Jag själv har ett förflutet med episerverutveckling. Och när jag började använda Pappi så kände jag mig hemma. Det handlar om att strukturera upp sina enheter i delar och användare göra det kodinriktat istället för att peka och klick. Jag tror vi har tid för en sista fråga om det är någon som känner sig manad. Ja, Peter, du har boxen. Jag tänkte det här med premium-plugins som inte finns open source. Hur hanterar du det med Composer? Har du någon speciallösning där eller gör det manuellt? Ja, men det börjar ju lossna lite grann tycker jag. Som till exempel ACF:en har ju ett sätt att du själv hostar din egen premium-plugin. Så du lägger den och sen anropar du på ett specifikt sätt i din Composer som då kan hämta ut den versionen. Men så får du se till att ha ditt repo uppdaterat då. Så premium-plugins och den världen är ju ett hinder såklart. Men jag tycker nog att det verkar funka och löses framöver på lite olika sätt.
Yes. Men då tycker jag att med de orden så tackar vi Andreas. Tack så mycket. Och en stor applåd. Tack så mycket. Innan du lämnar scenen så vill vi överräcka den här gåvan. Tack. Yes, vi har cirka... ska jag smita förbi utan att ramla ner från scenen. Cirka 5 minuter så kör vi vidare här och byter tillbaka till engelska. So 5 minutes and the next session in here will be advanced techniques for testing and updating WordPress core and plugins to avoid regressions with Auto. And in the main hall, you have set the controls for the heart of the sun, customizing WordPress for big media by Daniel. So 5 minutes, make sure to either get a good place up front or go to the other room.
Okay, everyone. In a few seconds, it's going to be our next session. So if everyone takes their seat and gets really comfy if you're sitting at home watching this. Okay, so let's give a warm welcome to Otto, and he will talk about advanced techniques for testing and updating WordPress core and plugins to avoid regressions. So, welcome Otto. Thank you. Ja, det där, förresten så talar jag också svenska, det är mitt andra modersmål, men eftersom det här är en internationell konferens så drar vi nu på engelska den här presentationen. Yes. Jag kommer från ett bolag i Finland som heter Seravo och vi gör WordPress-drift och uppehåll. Och med fokus på uppehåll, och det betyder bland annat att vi gör uppdateringar och massor av uppdateringar hela tiden. All right, so yeah, so I'm a CEO, but I do all kinds of things, and I'm a very technical CEO, and I have a long background in WordPress and a long background in open source in general. I think my first WordPress blog I made it in 2005, and before and with WordPress, I've contributed to the full stack, including Nginx and the Linux kernel and MariaDB and Redis and so on. And I've also done a few translations into Swedish. So today I'm going to talk about updates, which I do a lot at our company Seravo, because we do upkeep, and that includes updating customer sites, both core and plugins. So first of all, why update? Well, the obvious reason is because of security. If you have a website 24/7 online somewhere, it's constantly being bombarded by all kinds of automated bots trying to hack it. And if there are any publicly known vulnerabilities on your site, somebody's going to use them. So you need to make sure that, because of security at least, you need to keep your sites updated. Also, there could be all kinds of different bugs in your software, and it's nice for the users that they get fixed when they get new versions of the software. And sometimes new versions of the software bring new features which benefit the users. So users want updates and latest software. Why not to update? The same reasons, because when you get new code, there can be new bugs, new security bugs, new other bugs, and sometimes software developers deprecate old features which your users might still be using, and it's not what they want. The users might not want to have the new version because of that. Here's a story I like a lot related to WordPress updates. All of you have heard about the Panama Papers leak. How many of you had known that it started because of an unupdated WordPress plugin? Right, so they had an old version of Revolution slider on their website, and the intruder used a known vulnerability in it to enter the WordPress server, and then when they were on the WordPress server, they had an easier access into the internal network, and then they found the Microsoft Exchange server, which was really old and had even worse security than WordPress, and then they downloaded all the emails, and the rest is history. There's a good case analysis on the WordFence blog. Now my timer went away. And if you're interested, please go and read it. It's quite fun. And this story teaches you that you really need to take care of updates. And especially if you're a capitalist, don't use plugins that have a red logo and the name Revolution in it. All right, so everybody must keep your WordPress sites secure, and that's why you need updates. If not else, then because of security. So, the problem. Why isn't everybody updating all the time? I'm sure you know the problem. Because of this. Because updates, they can have negative consequences. In the worst case, it might break the site completely, so people are afraid of just going and clicking update all the time. And WordPress nowadays is much better than it used to be a few years ago. There's now automated updates built into WordPress, and it has some kind of
failure checking also built in, but it's not ideal yet. And one of the biggest principal problems in WordPress is that security updates and other updates are not separated. For example, if you have a Linux distribution and a Linux box, then you can subscribe to only get security updates to that Linux box, but the WordPress ecosystem doesn't really have that, okay? There are minor version updates in core, for example, from 4.6.0 to 4.6.1. That was a purely bug fixing and security update. But then the major version updates, they bring in bug fixes and new features. And then if you look at the plugins, any update in any plugin can bring in anything. There's no separated security updates for plugins really at all. And if you download stuff from WordPress.org, then you at least get updates, but in the worst case, you might have a theme or a plugin that you've taken from some third-party website, and there might not be no kind of update system in place at all. So WordPress isn't really that mature yet in updates, but let's hope it improves over time. And specifically the problem is the plugins. So it's a strength of WordPress that there are so many plugins, but it's also a weakness in WordPress that there is so many crap plugins. And the current WordPress.org, they have an initial quality review when you submit a plugin, but when you put updates to your plugin, there's no quality review at all, and there's no CI system and WordPress.org or anything. So most of the problems when customer sites break, it's because of the plugins. WordPress core is very high quality nowadays. So what's the solution? One solution you might think of is rolling back. If you have a bad update, then you just put in the old files, the old version, and that's it. First of all, how many of you are sure that you have fresh backups that actually work? Do you test your backups anyway? And are they off-site if you have a bigger problem with your website? So this is the first step. People usually neglect backups. It's a human nature. And then in WordPress we have the problem of that most of the settings and contents are in the database. And if you update a new version of your software, they might update something in the database, and then rolling back is not possible simply by copying the old version of the software there. You might also need to revert your entire database to the version it was before the update. So this is not very convenient. Rolling back in production is not good because first of all, you might have downtime. Your visitors might see that your site is down and see the errors. And then if you need to revert also the database, the rollback, then you might lose all posts. Or if you have a successful e-commerce site and you had orders made in after the update and you roll back your database, then you will lose those orders, and that's absolutely a no-go. And then sometimes the update might screw up the site completely, and sometimes that you even can't access VP admin, and sometimes it might screw up something minor which you might not even notice immediately, but you notice it 2 days after. These are both bad things, and I leave it up to you to figure out which is the worst case, complete breakage or partial breakage. But anyway, you don't want to have that, and you don't want to do rollbacks in production. So what our recommendation is and what we do for our customers is that we do shadow updates. So how does that work? We make a copy, an identical copy of the customer website, and we call it a shadow. It has the same URLs and everything, but it's not visible for the public. It's only visible for the admins and the customer. And then we update that shadow, and then we test the shadow that there's no regressions. And only after we're sure that there's no regressions, then we put those exactly same updates in production. And this is how we make sure that the updates go as good as they can. This is not completely foolproof. Of course, it depends on how good tests you have, but this is much better than
what people are doing on average at the moment. We have a blog post that explains this in detail, but I'm going to say some insights now in this talk. And for example, you can see what I tell you now is a simplified version of what we do. You can read the whole blog post and look up our complete system online. All right. And all of this testing we do is done using open source software. We love open source, and we love the WordPress community, and there's lots of benefits in using stuff that also other people use. So we are happy to share how we do this. So first of all, we use RSpec. That's a Ruby tool. It's a very mature test runner. And then we use a tool called Capybara. It's also in Ruby. And that is it's a toolkit you can code tests in, so it virtually navigates. It goes to some page and clicks some buttons and so on, just like an end user would do. And then we have Phantom.js, which is a headless virtual browser. So you can run these tests without having a full graphical environment. You can run these tests on the server side easily. And then we use Graphics Magic. It's an improved version of Image Magic for visual comparison. And if you want to check out the technical details, our project template is on GitHub and it's open source. You can use it if you want. We also have a Vagrant image that includes all of this. And our docs are also obviously online for anybody to read. Here is an example of the RSpec test. You can probably imagine what this does. It opens the login page, and then it checks, is there a login button? If there is, then this test passes. Here's a continued example of the same scenario. Once you see that the login button form is there, then you can then this test can fill in username and password and click login and verify that after that it sees a VP admin bar, which is proof that it actually succeeded in logging in to the VP admin. And this is in Ruby, and this is quite easy to write, and the language feels quite natural, as you can see in this example. Okay, all right, so the good thing with this is that you can write, if you, for example, have an e-commerce site, and you have a specific, for example, some system where customers or the end visitors, for example, sign up for an event and pay for the ticket, then you can write tests that signs up for the event and pays for the ticket, and then always, as long as the test passes, you can be sure that at least your core business process works and you're not losing money because of badly gone update. So this is integration tests is the core. Also, sometimes an update can destroy something in maybe change your fonts or do something to the images or something less, which doesn't perhaps destroy your business process, but it will make you look bad. So you also need visual regression tests. So visual regression tests are based on that you take a screenshot before the update and then a screenshot after the update. And then you compare those images and then you can see the differences. Here is the visual version of it and the line how to do this with Graphics Magic. But obviously, as we're running this in a server environment, we don't want humans to spend time looking at these images initially. We just start with letting computers look at the differences, and with this command we get out as a figure the difference, and then we can make rules that, for example, if the change is bigger than 2%, then we don't want to accept this update or something like that. Right. Then to some challenges that we have. For example, especially in visual regression tests, you need to think of where you draw the line between an acceptable change and something. What do you think? What do you consider a failure? What's in regression for you? Because
it's okay for the website to evolve and for plugins to do new things, and maybe it's okay for some font might change slightly, or there might be some more padding or white space or whatever. That might be okay, at least considering that you would rather have the latest version of the plugins and themes and such than an old version but a perfect white space or something like that. So this is something you need to think of, and you need to have some experience in doing the updates to find a good balance between what's in the long-term best strategy, in what's an acceptable change, and what do you consider a failure. And of course, robots are very good at running these tests, and they are very good at telling you that the tests succeed. But if the tests fail, then the robots are quite hopeless at that moment. It's difficult to automate fixing the problems. So when you do this testing, you need to make sure that you also have people who are watching over the tests and somebody that can go in there and investigate why the tests are failing. And then you might need to write new tests and so on. So we kind of automating regression tests is about automating the easy part so that humans have more time to focus on the difficult parts. So I don't think we will ever fully automate everything because humans are then needed to solve the problems. All right, that was my presentation of updates. Now we have 5 minutes for questions. And by the way, my slides will be, please follow me on Twitter, because I will post my slides there soon, so you can then check out all these commands and names of the tools we use. Okay, so we have time for questions. Anyone up for a first question? Don't be shy. Yeah, in the very back. We'll do it. Try to throw it again, see if everyone survives. So keep throwing it backwards. Perfect. Thank you. So you mentioned you're using an exact replica, including the same URLs. Yes. And I'm curious with for e-commerce. In your experience, do all payment processors have staging environments so that you can actually run a full transaction, or do you end up having to fake that kind of thing? You can do it multiple ways. You can use if the payment provider has a staging environment, then you can put in your tests that you change the payment endpoint to the test environment, or you can do payments that cost 0 or 1 cent or something like that, because you're paying it to yourself, so then you can roll back that transaction with another test if you want. And especially testing payments is quite hard, because you need to consider what will it cost you, and do you need to do some extra accounting and so on. But you might want to test with the production version still, because then you know that your payments are actually working all the way, and it's not just the payment API replaying and telling you okay. How does your customers do it? Do you test? Well, there's various ways. This is kind of there's no one solution fits all in this domain. Thanks. Did we have one more person back, or was I wrong? No? I, for one, have a question. You have a long background in WordPress and Linux and open source software in general. I think you've been using WordPress since 2004, if I'm not mistaken. What do you have for a vision in the future? What do you think will happen coming to testing and more the professional things that happen in WordPress? Do you see any future? Well, for example, this Git issue, that WordPress.org is not on Git still. It has mirrors, but it's actually not developed in Git. And because it's not developed in Git, it suffers from many things. It can't have different branches and lieutenants merging those branches and so on. So I think that's slowing down the development of WordPress, and I hope that will improve. And in general, I hope that people who work with WordPress and who kind of
get introduced to the open source community through WordCamps and great events like this. I hope that you would also reach out to other parts of the stack you are using and learn and contribute and learn how the other open source projects work, because WordPress is a kind of a forerunner in user friendliness and inclusiveness and things like that, but it's not perhaps a forerunner in technical excellence. So I hope that you who get introduced into open source through WordPress also reach out to other open source projects and learn how they use version control and how they use automated tests and how they do different things in general, and then kind of cross-pollute those things. You can take user friendliness to other projects and then bring technical stuff from them into WordPress. And I think that the development with the REST API, that's going to a very good direction. But then there are some other things which I'm worried about, that you are using WordPress as a content storage system, but the WordPress database model is quite crap, and it gets really slow if you have lots of post-meta stuff and so on. So there's certainly lots of things that need to develop, but the momentum is big and the future looks bright. Yeah, it's an old system and it has a lot of challenges. I understand you'll be joining us tomorrow in the Contributor Day. Yes, I will have a workshop about debugging WordPress sites with Xdebug. So if anyone wants to get started with this, you'll be open for questions and helping people out and showing. Also, I'll be in Stockholm for 1.5 weeks. So if you want to, or I want to meet more WordPress experts and have in-depth discussions later on, so please grab me by the sleeve if you want to invite me to your office later on this week or next week. I'm happy to come. Yeah. If someone has one last question before lunch, otherwise I'll just give a few tips on the lunch info and things. No? Everyone's hungry. Before you leave, make sure to grab a t-shirt. It's just down on the other side of the lounge. There's a t-shirt for everyone. Sorry, you guys on the stream. If you're really keen, we could try to send one if there's one over. There's also a few spots left for the Contributor Day, so make sure to sign up for the Contributor Day, and that's done on the same place that you find the t-shirts. So go grab a t-shirt, make sure you get here tomorrow for Contributor Day, and have some lunch. And the lunch is down the corridor, so just down the way here. And we'll see each other back at the keynote at 1:30, and then this track will open again at 2. So have some lunch.
Okay, everyone, welcome back from lunch. Hope you enjoyed it. And also welcome back for you joining us through the stream. It's time for lightning talks, and we'll start off quickly with the first talk, which will be Measuring Jetpack by Arunas. So, welcome up on stage, Arunas. All right, so hello, everybody. I don't see my slides on. Yeah, okay. Okay, so my name is Arunas, and I am WordPress plugin developer, half of my time. The other half, I'm also a teacher. I teach web development in a local college. And as you can see from the slide, probably, I'm pretty involved in WordPress community too. As a lot of things in life, this project is started with a blog post. So I wrote something on the internet, and the internet responded back. And the problem is, well, not a problem, but I wrote about Jetpack. Do you know what Jetpack is? Who knows what Jetpack is? Okay, do you like Jetpack? Okay, free. Do you hate Jetpack? Okay, so that's a strange audience, because whenever you talk about it on the internet, and that's probably the difference, apparently Jetpack is a very heated issue. VP drama, hashtag. Some people hate it, say that it slows down your site, it's very bloated and everything. Other people say it's a cool thing, I use it all the time, I love it. So basically on the internet, everybody has an opinion about it. Everybody. But whenever you ask the people who hate it, so you say it's bloated, it slows down your site, what's your data about it? How do you know it slows down your site? And the answer usually is a friend of a friend of a friend had a website that was slow and was using Jetpack. And if you go even more into details, it appears that it had like a gazillion plugins running on it, a horrible caching strategy or no caching strategy at all, and it was not really Jetpack. And if you go to the data, actually, there isn't much of it. If you Google Jetpack performance review or something like that, you will probably find one study. It's an interesting study from guys from Brute Protect. They did measurements, and the study is really interesting, but there is one small problem with it. The guys are working at Automatic, the makers of Jetpack. So it's a clear conflict of interest. So that got me thinking, that tickled the academic person in me. What about a proper study? What if somebody took Jetpack and conducted an independent research on it? They would have a clear methodology. Everything would be defined, how you did it and why you did it that way. And also, it would be reproducible. So that means that anybody could do the same thing and test if they get the same result. And also compare to other plugins, because of course you can do a lot of stuff that Jetpack does with other plugins. So what the difference is performance-wise? That was an ambitious project. I was going to do a lot of stuff about it and everything, but then life got in the way, as it often does. So the actual parameters of what I did will be a little bit less ambitious, but still. First of all, about the system, so I had the DigitalOcean droplet that I was using for something else, and I wasn't using it anymore, so that's why I used it. So it's pretty standard stuff. And there was nothing else running on it, so it's basically a sandbox. There were no external things that could influence it. I was also using pretty standard stack, so Ubuntu, Nginx, PHP, MySQL, MariaDB, and most recent versions of everything. WordPress, Jetpack, and the standard theme, 2016. You can get everything on the internet pretty much for free, except for DigitalOcean, and I'm pretty sure that's not a big cost. About content, so I didn't want to run it on a completely empty site. So what we did, I had a couple students go to Wikipedia and basically steal a bit of content from it.
So we took all the countries' descriptions, all the capital city descriptions, and some other cities to make at least 600 posts. So it's just a simple, not so big website, but still some content on it. And what were we measuring? Because I am a backend developer, so I was mostly looking into the backend stuff. So we looked how much memory was the website using, what was PHP execution time, how many queries did we get to the database, and how much assets, local assets, scripts and styles, and external assets, scripts and styles were loaded. And also, how many external requests was a plugin making? Because Jetpack, some parts of Jetpack, they are based on stuff that is sitting on automatic servers, so that was also interesting. And that can be expensive in terms of performance. And how was it measured? So at first, I was thinking maybe I'll take an excellent plugin that's called Query Monitor, because it was actually already counting all that stuff. But then I thought, well, Query Monitor is a nice plugin, but again, it's not too small a plugin, so I wanted something more lightweight. So I built a custom one. Well, that's what I do. It's basically doing all its stuff at the shoot down hook. And if you know your WordPress hooks, that's pretty much the last thing that you can do, the last place where you can hook in. Then WordPress is pretty much done with everything that it does. And then I was loading a homepage of the blog 9 times, measuring all this stuff, storing it into a CSV file. And when I was calculating things, I would discard the biggest and the smallest value to make go away all the flukes that might have happened, that something was loading very long or something. And made an average over the remaining 7. So do you have any questions on the methodology part? Does it seem something that would be interesting? All right, so now let's go to the results. So the results were as following. First, memory usage. So with just activating Jetpack, nothing else, you just download the plugin and press the activate button. It would add almost 0.5 MB of memory usage. And that wouldn't be too bad, but with just simple site, that's actually 14% increase. If you activate one Jetpack module, on average, it would grow to almost 0.75 MB. And that's 22%, almost 23% increase. The least increase would be from infinitive scroll, and the most increase will be from sharing module. On Jetpack, there is also an option when you install it and activate it. They say we have this set of recommended modules. So you can just click one button and it turn on a whole bunch of modules. So if you do that, that's 2 MB of additional memory. And that's 61% increase. And if you activated everything, that becomes 2.5 MB increase. Keeping in mind that WordPress itself, when having no Jetpack installed, would use 3.3 MB of RAM. That's a pretty big increase, right? But the thing is, WordPress websites, they do not exist in nature with just WordPress and Jetpack. You always have other plugins. And if you factor in that you have a lot of other stuff going on, this increase is not that big a deal anymore. But now, in the numbers, it looks quite bad, right? When you look at execution times, you can also see an increase of 0.076 seconds. Again, this doesn't look so bad, right? But keeping in mind that the whole WordPress on that setup would generate in 0.18 seconds, that becomes quite bigger. But the problem I have with this result is I actually made a mistake of using such a good system, such a fast system, that the results fluctuate a lot. And yeah, I have like 30% difference plus or minus of what the results are, and everything
falls into the margin of error. So to have reliable results on this, you would have to run either on a much slower system or a lot more data to make it more reliable. Now, in terms of database, how do you think would it fare? Is it a big drag on a database? Is Jetpack big? Well, okay, let's give some baseline. So if you just have activated Jetpack, it would add one query. If you activate related posts or custom CSS, that would add one more, so you have 2 more queries. If you activate extra widgets or infinite scroll, that would add 3 queries. And if you activate all recommended modules, it's 7 queries. And if you activate everything, that's plus 10 queries. And do you think that's a lot? If you look again at just plain WordPress with 2016, that's a lot. Oh, sorry, I didn't have that. Because WordPress itself only has 11 queries by itself. But that's just WordPress itself, with nothing else on it. But if you take any site in nature, as I say, on homepage, you would have anywhere from 50, 70, up to 200 queries in your front page. And then you take that into account, 10 plus queries, again, not so much difference. Assets. If you just take WordPress, it would load 6 internal scripts from the same server, 5 internal styles from the same server, and 1 external style, that's the font from Google Fonts. If you add all recommended modules, that's +1, +2 scripts, and +2 styles. If we have all modules, that's +11 scripts, 13 scripts, and +11 styles. So this is actually quite a lot. In terms of that, this is quite a lot. And the most stuff is being added by infinite scroll, gravatars, and photo. Also likes. So this one. So how much external HTTP request does happen on homepage when you have Jetpack activated? What do you think? 5, 10, 20? 5? Any takers on 5? Actually, 0. On front end, when you're just loading a site as a simple viewer, it doesn't add anything there. 0. So in conclusion, what we've learned is that Jetpack will always add at least half a megabyte of memory usage and up to 2.5. There is also a difference in execution time, but it would be better to have more data on that before any definitive conclusions. But only a handful of modules add additional assets, and not that much of them, and no remote requests on homepage. As I said, I was a bit more ambitious on that, and as always, you have research, you always have to say what you're going to do next with what you have. So first thing is, I didn't manage to find time to test other plugins that you could do feature by feature comparison. For example, if you're using contact forms from Jetpack, or if you're using something like contact forms, and what's the difference there? That is something that would be really interesting to see, and that is something that I'm definitely planning on doing. Another thing is what I've realized also, that for a lot of modules, the dirty work is not happening on the homepage. So whenever testing them, you have to look into different places. So if you're using something like related posts, so it will not, all the dirty work, it will not show up on your homepage. You would have to go to a single page to see what happens. Or if you to have comments activated, that's also where it happens. If you have something that is more on an administration side, you have to see what effect does it have on the admin panel also. Also, for execution times,
We definitely need more data to be more definitive on that. But there is also a thing, whenever I talk about Jetpack and say, okay, so I'm looking at Jetpack and everything, so they say, are you using Jetpack yourself, and would you recommend it to your clients? So there is a discussion to be had on that, because it all depends on your goals. If you need control and flexibility, there are a lot of great plugins that give you that. You can activate Contact Form 7 and have a gazillion settings to make it look and work just the way you need. But if you just need a simple contact form, maybe you don't need all those. And with Jetpack, what you get is stability. That means you can install that plugin and pretty much forget about it. Because then the new version comes in, you just update it, and it would still work. Because there's a big company behind it, they do a lot of testing about it, and you're pretty much guaranteed that nothing will break from updating Jetpack. But if you're using yet another contact forms plugin that somebody did and that has like 20 active users, and they come up with a new version, can you always be sure that the update will not break anything? Not anymore. So it all depends on your goals. If you want more control, sometimes having separate things will be much more useful for you. But if you need just something that just works and you don't need to do anything with it, then you just activate it. It has a couple of settings, and that's all right with you, then it's okay. But if you need control and tinker with the thing, then Jetpack will probably be not the right thing for you. But in terms of performance, of course, you're getting a hit because you're loading a lot of things on your site, but it's actually quite well coded. So it doesn't add that much bloat. Okay, do you have any questions for me? So go through. Okay. Do you have some data if you uninstall Jetpack after it's all in the same, like in start, or they have some queries? Not yet, but this is a thing that I'm going to do just like as I come off the stage. It's actually interesting. Yeah, that would be interesting. But I'm pretty sure it will come up the same, but I'm going to check that. That's interesting. Not yet. Okay, there was a question there. And there's a question down there. So another throw. Watch out. Perfect. Hi. Thanks for a good talk. We were talking about automated tests before lunch, and you were also had some points here about comparable or other plugins and stuff like that. Like, would it be possible to try to do these on a larger scale and maybe even automate some of these things to, you know, try to get data from more plugins? You know? One of the things, making even more automated, yes. Yeah. It's actually pretty ready for that because all the data is already in CSV. So you can just basically take it and do stuff with it. And all the measurement happens if you pass some query to it. So basically it's pretty ready for that. And one of the things why I haven't done this yet is I know quite a lot of plugins myself, but I'm pretty sure I don't know the whole 40,000 that we have in the repo. And the thing is, you can take the most popular in the class, but that will not always be a fair comparison, because it's like comparing, I don't know, a bicycle and a Rolls Royce, right? It's very different things. So for a proper, this comparison also is interesting because this is how people change. I don't want Jetpack, that module, I'll install Contact Form 7. But feature-wise, it's not a fair comparison because you're loading a lot more data. And if doing this kind of comparison, I'm pretty sure Jetpack will come ahead all of the time. So what would be very interesting, it would be to find small plugins that do pretty much the same thing that Jetpack does. But for that, I really need, I've asked it on my blog before, but I would really need actual input from the people who know plugins that do pretty much the same. Okay. Do we have any further questions?
No hands. Okay, I have. Everyone's afraid of that cube, I think. Okay, so I also have one more thing to say, and I said I have to be independent. So, in interest and full disclosure, I have to say that I received a $20 donation from Matt Mullenweg for this. So I'm a bit biased. Yeah, I have a question. Basically, what tools did you use to perform the test, or in short terms? I'm guessing that's in your blog post as well. Yeah, so as I said before, I wanted to use Query Monitor, but one of the reasons is having data exported easily. I ended up coding it myself. Yep. So it is not public yet, but I'm going to publish that also together with the raw data that I have. You will be able to find this on my blog. So this will come up in a couple days, I guess, when I have time to sit down and write it down. But it will be open source, and anybody could use it for measuring this or anything else. Yeah. Do we have? I think we have time for one more question or something. Yeah, up in the back. So if Johan makes a good throw, perfect. You mentioned about activating Jetpack. Yeah. Do you connect it with a WordPress account at that point? I have data of connected and not connected also. Actually, making it connected lowers the amount of code you're loading, because it probably doesn't have all this interface saying for please activate me. But Okay. it's close. Okay, and you haven't tested it with development mode? No, not in development mode. Okay, thank you. Yeah. So, a big thank you to Arunas, and let's get ready for the next session. And the next speaker will be Cecilia, and she will talk in Swedish. So if you're English speaking or have trouble to understand Swedish at least, it's probably time to go to the other session. And she will talk about translating, lätt att översätta WordPress. So. Ja, just det. Welcome. Spännande. Tack. Min räddare i nöden. Så där, jag ska prata om översättning. Jag heter Cecilia Svensson. Hej alla ni också på internet. Hello Takao, hello Guido. Jag jobbar med olika saker. Jag skriver böcker och föreläser om alkoholism. Ett jättestort ämne som ingen vill prata om. Det är lite av en uppförsbacke. Och till detta så använder jag också WordPress förstås till min webbsida. Jag jobbar även med andra kunder som använder WordPress. Och ibland stöter jag på saker som inte finns på svenska. Och det har jag översatt. Och jag tänker att det finns kanske fler som vill översätta men som inte vet hur man gör. Och jag vet inte om det har framgått. Målgrupp här är nybörjare eller nyfikna. Är man super-S på översättning så kommer jag inte på 10 minuter lära er någonting nytt. Ni kanske vill byta eller sitta kvar, det är fine. Jag har sagt att det är lätt som en plätt att översätta. Och jag tycker att det är det rent tekniskt. Sen kan det vara svårt att översätta. Översätta handlar ju om att översätta en betydelse. Inte bara ord för ord förstås. Och hur gör man då? Jo, man går in på wordpress.org och engagerar sig. Get involved. Går in på det menyvalet. Make.wordpress.org går man in och klickar på Get involved. Här har man i den nedre delen här de olika delarna som kan bidra till olika saker inom WordPress. Och just översättning hittar man under området polyglots. Polyglots är ett ganska kul ord tycker jag, polyglott. Kör man den engelska beskrivningen i Google Translate så får man någonting som vi kanske inte skulle säga som svenska helt naturligt. Men någon som träffande och med en hög nivå av flyt använder många språk. Och just den här en hög nivå av flyt kan ju ha en lätt avskräckande effekt. Men det man menar är förstås att man kan uttrycka sig betydelsefullt rätt. När man har gått in på polyglots så är första steget att logga in om man vill bidra. Vi loggar in på wordpress.org. Har man inget sådant konto så skaffar man sig ett sådant. Och nu
så är vi automatiskt behöriga att bidra med översättningar. Vi kommer vidare och här skulle jag vilja peka på den övre delen då som tipsar om en handbok som går igenom steg för steg, beskriver väldigt bra, har exempel hur man gör för att bidra med översättningar. Vi scrollar ner, hittar Sverige i tryckt förvar mellan 2 olika språk. Förlåt, blandar ihop. Jag vill säga några extra ord om den här handboken. Det finns också massa matnyttigt, bland annat en ordbok där man har bestämt sig för att title på engelska, på svenska ska heta rubrik och så vidare, så att vi inte får en massa olika ord för samma saker. Det finns statistik och man kan kolla hur många, det finns felöversättningar. Där kan man också bidra och gå in och hjälpa till och hitta saker. Nåväl, vi hittar vårt språk som vi är intresserade av. Jag har använt svenska här. Hittar vår lokal Swedish. Klicka på knappen Contribute. Och vi kommer in där det finns de olika projekten som vi kan välja mellan. Och rådet är att om man är nybörjare så ska man välja WordPress. Klicka på WordPress. Och man har de olika områdena som man kan översätta inom. Och här ser man, nu syns det kanske inte här just nu, men de olika statusarna, hur mycket oöversatt finns det, var kan jag hugga in och hjälpa till. I det här exemplet så har jag valt administration. Och då får man upp en lista med de strängar som finns. Det är de vita vi vill ha tag på om vi ska bidra. Det är de helt oöversatta. De gröna är godkända och klara och de gula väntar på lite godkännande. Jag klickar på en rad eller klickar på details och får upp den. I den övre delen där jag har ringat in med orange så är den engelska textsträngen. Man kan klicka på copy from original, en tjänst som man får ner precis samma sträng. För ibland kan ju en textsträng innehålla variabler och det kan vara svårt att få till det exakt. Så att kopiera från original om man vill. Och ni ser också att det står små streck under den engelska. Det är då hjälp ifrån den här ordboken jag nämnde. Så kan man hovra över där och se vad står det om det här ordet i vår svenska ordbok. Och få lite hjälp. Hur som helst så skriver man in sin översättning i den stora vita rutan. Klicka på knappen Suggest New Translation. Då går den iväg till en översättningsredaktör som då måste godkänna. Så det man gör är hela tiden att bidra, men det är också någon annan som går in och verifierar att det här är korrekt. Då. Så man behöver inte vara orolig tycker jag, utan alla kan bidra att hjälpa till att skicka in översättningar. Avslutningsvis, Slack som vi har hört talas om tidigare idag här har ju ett team för polyglots. De har veckovisa möten, onsdagar. Så är man intresserad kan man haka på den mötesgruppen där. Så, lightning talk kanske det har varit. Är det någon som har någon fråga? Tack så mycket för bra prat. Jag undrar, hur lång tid tar det innan man får ut sin översättning därifrån då, om man nu vill bidra? För att till exempel vi, vårt företag, översätter mycket själva, helt enkelt med PoEdit. Men det kan ju vara trevligare egentligen att bidra till communityt. Ja, just det. Det vet inte jag. För det finns ju såklart, det glömde jag nämna i början, andra metoder, andra verktyg, PoEdit till exempel, där man översätter. Det är faktiskt så jag började när jag översatte från början. Jag vet inte hur lång tid det tar, den här utvecklingsdelen kan inte jag. Det finns säkert andra som kan hjälpa till med det. Det kanske kan vara olika. Jag har väl inte jättekoll på det. Jag faktiskt testade att bidra nu senaste versionen. Det känns som att det varierar. Det är väl då när någon granskar och godkänner. Och det görs ju på ideell basis. Så att det är väl när någon som har den behörigheten har tiden till att göra det. Så att det varierar nog. Och om det är jobbiga strängar man översätter så kan jag tänka mig att det kan ta längre tid. Har vi några fler frågor? Alla känner sig nöjda. Anledningen till att jag började översätta överhuvudtaget är att jag hittade saker då, som sagt som inte fanns på svenska och mejlade dem direkt och frågade kan jag bidra, kan jag hjälpa till. Så jag har liksom gjort det direkt till dem och så. Ja.
Det är ju ett väldigt intressant område där med översättningar också, för att det är väl egentligen första versionen av WordPress där vi har ju tidigare haft en väldig förmån i Sverige. Jag har haft en person, Mattias heter han, som var jätteengagerad i att översätta WordPress i 10 år. Han deklarerade att han ville sluta eller inte behöva ta det ansvaret helt själv som han har gjort i stort. Sen har vi en som heter Isaac också som är en av de här som godkänner översättningen. Men det känns som att det kommer behövas lite fler som hjälper till att översätta framöver så att det blir lite mer spritt så att inte han får så mycket själv då. Och det är någonting som jag vet. Jag har ett rykte om att det kommer pratas om det på Contribute Today imorgon bland annat. Och det är ett ämne som ligger varmt om hjärtat för att det kommer behövas. Precis. Jag pratade med Mattias på Slack häromdagen just och han sa att han hade försökt dra igång en språkgrupp så, men inte lyckats få med sig folk. Så att det behövs absolut fler engagerade och det är bara att logga in, bidra med en mening eller 2 så är det ju 2 till då, som är gjorda. Så, är det någon som har några frågor sen efteråt så hugg tag i mig, jag är kvar här en stund och ta ett visitkort. Mina kort ligger här framme vid disken om ni vill mejla senare eller så. Annars så, jag tror inte det var någon fler fråga. Jag säger tack för mig. Innan du lämnar scenen vill jag även passa på att lämna över en talargåva. Tack. Choklad. Perfekt. Så, då är det dags för sista lightning-talken och jag vill ha Johan Falk med mig här. Han kommer prata också om community-grejer. Lite mer hur vi kan ses och få igång den stockholmska WordPress-communityn. Så jag lämnar över ordet med det till dig Johan. Välkommen. Ja, jag kan väl... Jag tror jag ska ge våran kollega Webstream Guy någon minut så han får en chans att koppla på. Annars kommer alla på distans och bli väldigt ledsna. Jag kan bara kommentera kort på det här innan. Jättebra och väldigt praktiskt. Det tycker jag är superbra snack. Och man kan skylla på mig kring vissa grejer tror jag. Storefront-tema tror jag försöker hjälpa till och godkänna vissa grejer. Det var någon som hörde av sig via Facebook och pokade på mig och så här. Fan kan du inte gå in och göra det här? Och så här. Så det, men det är ju på individuell basis och så. Så det är en utmaning att få till det. Ja, det är ju väldigt roligt också. Så det är ju gamification-aktigt så att man får en sån här high score vem som har översatt mest. Och jag började översätta men nu hamnar man i det läget om jag vill hamna före den som ligger före mig. Så att det är väl med viss risk också för att man fastnar. Och så tittar man på Mattias och så har 99% av core i typ senaste 10 åren. Och så känner man att okej. Den highscoren siktar man på. Ett steg i taget. Ja. Så, då ska vi se om de får igång. Kan ju ställa en fråga till publiken. Det blir svårt att få någon på streamen att räcka upp handen. Hur många här har testat att göra en översättning bara för att se om alla är upp med en hand? Ja, men det är ganska många ändå. Då vet ni andra vet vilka ni ska hugga här nu. De vet ju hur man gör. Jag vill ha speaker notes där. Kan du dra över den till andra? Det kan ju vara ett mindre fönster. Det är nu man ska upp med de här Göteborgshumorn. Jag är för sig från Jönköping från början så att jag ska inte ge mig på det för då kommer jag känner att jag har ju redan gjort mig ovän med alla med den där catchboxen, micken. Så att jag ska inte dra dåliga skämt också. Så. Okay, I'll just intro with this is a Swedish talk. Maybe no English-speaking people left, but I do speak English. So if you want to speak to me later on, that's perfectly fine. But I'll switch over to Swedish now. Och jag ska prata lite om WordPress Stockholm eller ett förslag för 2017. Kort om vem jag är då. Jag heter Johan Falk. Ett väldigt unikt namn, så ni kan bara googla mig. Kommer ni hitta mig direkt. Jag driver en VP-byrå som heter VP-konsulterna, lite mer tekniskt inriktade. Jobbar med förvaltning och utveckling. Samarbetar ofta med andra kommunikationsbyråer och liknande. Jag har jobbat med WordPress professionellt sedan 2009. Och jobbar ofta som teknisk projektledare i de projekten som vi driver. Och så lever jag efter de 4 F:en. Familj, gift, en dotter på 5,
Finland pratar jag mycket om ni träffar mig generellt och liknande. Intresserad av fotboll. Och fjärde vet jag fan om jag kom på något. Men de 4 F. Kort då. Communityn. Och ja, en av de stora styrkorna med WordPress som jag skulle säga, det är just dess community. Och vi är alla här en del av det. WordPress är ju ett väldigt brett verktyg, kan användas på väldigt många sätt, på många olika ställen. Men communityn är en av WordPress största styrkor och en del i dess framgång, skulle jag säga. Och det är ett ställe där man kan, alltså det finns många personer, deltagare där med olika specialistområden. Det finns möjlighet att lära sig nytt, som vi är här, och lyssna på andra prat, och möjlighet att nätverka. Så communityn är extremt viktig. Tittar man lite kort på WordCamps, det här är lite siffror från State of the World 2015, men bara för att få en inblick då, under 2015 var det 89 WordCamps över hela världen. 20 000 deltagare, 34 länder, 2000 meetups, alltså 2000 antalet meetups med totalt 40 000 deltagare. Så det är många som är liksom del av det här, och det här är ju bara WordCamps och meetups som det här är. Och då försökte jag tänka lite så här, men hur kan man kanske hjälpa till och bidra och kanske koppla till den svenska communityn. Och så försökte jag ställa den här frågan då, så här, hur skulle vi i den svenska communityn kunna ta ett nästa steg? Låter jättepretentiöst, men ändå på ett praktiskt sätt fungera kring de banorna. Ja, det kommer lite också till varför det här snacket överhuvudtaget. Jag hade väl en idé om att kanske göra det här som ett blogginlägg och liksom fortsätta under Contributor Day imorgon och fortsätta diskussionerna. Men syftet är egentligen liksom, det här är mina idéer, så inte presenterar eller representerar en stor grupp eller liknande. Men det är liksom att presentera ett förslag. Och det handlar egentligen om att jag vill er feedback liksom kring det. Hur skulle ni vilja ha det kopplat till meetups och er erfarenhet och inspiration och diskussion? Så det är det jag hoppas liksom kommer efter det här, att det skapar sådana här saker. Att Robin Stjernberg är med där för att han skriver låten You, och det handlar ju om att liksom sticka ut lite, så jag tror inte det finns någon annan som har den bilden med i alla fall idag. Så det är en viktig del. Ja, WordPress Sverige 2016. Bara kort, det här är inte en genomgång av allt som har hänt, men vi är här idag. Jag tycker att det är ett fantastiskt event som jag också varit hjälpt till lite grann kring. Jag vet inte, vad tycker ni? Ja, det är bra. Tumme upp om ni tycker det är bra, och sen kan ni höra av er om ni har feedback annars. Sen nämndes det här med Mattias, som du sa, Olaf. Det är också en grej som har jobbat i 10 år, jobbat med översättningar och drivit WPSV. Är det någon som har varit inne på wpsv.se tidigare? Som nu är nedstängd, får se vad som händer med det. Och bara för några dagar sedan eller någon vecka sedan såg jag den här tweeten i alla fall. Och det är ett inlägg på en bloggpost generellt om regionala WordCamps. Vi har ju regionala WordCamps i WordCamp Europe, WordCamp US. Och nu har man tagit upp en diskussion, ska vi ha fler regionala WordCamps? Och det finns ett intresse att skapa någonting WordCamp Nordic. Jag tycker det låter jättespännande. Men absolut en utmaning. Och så det händer grejer på olika nivåer. Men då med lite det som baktanke och liksom den här utgångspunkten, så försökte jag prata runt med andra som kanske hade mer erfarenhet av det här. Att driva liksom communities på andra delar av världen, och liksom, vi är ju inte unika på något sätt i Sverige att göra det här då. Jag tycker det var lite intressant kopplat till det, men jag försökte dra 2 slutsatser av de diskussionerna. Den ena var: tänk lokalt. Så istället för att kanske försöka ha ett stort tänk, att liksom tänka Sverige direkt och att vi ska göra det här och det här i Sverige, att ha utgångspunkten att tänka lokalt. Alltså bygga en stark lokal community först och sen låta det växa.
Det tycker jag var intressant som grund. Den andra huvudpunkten, tänk utifrån och in. Så istället för att kanske tänka att okej, men vi har de här idéerna, eller det här händer inom WordPress just nu, vi måste snacka om REST API och React och massor med sådana häftiga grejer. Och det tror jag i och för sig att folk vill prata om. Men att man har en utgångspunkt i att, men vad vill communityn prata om? Eller vad vill de ha för typ av meetups? Och försöka hålla det angreppssättet till det. Så det lärde jag mig genom att prata med sådana. Och vi har ju WordPress Stockholm, meetup. Stanislav, du är ju huvudarrangör här, även här, men är med och driver det här med Mary Ryan. Är det någon som har varit här på ett meetup? Superbra skulle jag säga, alltså på alla sätt och vis. Det har varit 5 meetups hittills. Typ 50, hur många personer har det varit? 25 till 50 per event ungefär. Jag tror, alltså, biljetterna till de här tar slut på liksom 45 minuter. Så intresset är stort liksom. Och det finns ett nästa event, nu ser jag inte det riktigt på min skärm här, men tisdag den 17 januari 2017, det är inte släppt än, men det finns ett nästa event. Så det här är ju det vad som sker här i Stockholm. Och när jag då tänkte på de här utgångspunkterna, jag sa tänk lokalt och utifrån och in, och då jag är baserad i Stockholm. Och med det här som utgångspunkt så tänkte jag, men hur skulle vi kunna ta det här till ett nästa steg? Så då försökte jag formulera 4 olika saker. Det ena är att jag tycker att vi skulle sätta som en ambitionsnivå att kunna hålla kanske 12 meetups nästa år. Det är en utmaning, men att de är återkommande, att man vet nästan, men det kanske kan vara andra tisdagen i varje månad eller liknande, men alltså man ändå har koll på att det kommer att ske. Sen kanske ambitionsnivån på hur stora de blir. Det behöver inte bli 150 pers. Jag pratade med Ulrich, en kille här han hade ett snack här innan lunch som körde här i Bern. Och ibland har de varit 2 pers. Liksom. Han är en kille som dricker öl och sen så snackar de om vissa utmaningar som de har. Så jag tror att få till det så att det liksom finns återkommande event tycker jag vore jättekul om man kan lyckas med det. Nummer 2, att man försöker, man sätter ämnet först och sen agendan sen. Och med det så liksom man försöker få ut, höra vad andra tycker och tänker, och sen sätter ett ämne, och med det som bakgrund så går man ut sen och försöker sätta en agenda baserat på det. Jag tror att det också attraherar kanske talare och liknande, om man vet att vi har jättemånga i vårt community som är intresserade av att prata om eller höra om REST API, så tror jag att man går igång på det. Sen kan man hitta olika typer av konstellationer. Liksom. Det behöver inte bara vara snack. Det kan vara diskussionsgrupper eller någon workshop eller sådana saker. En mer transparent process. Det vi såg här nu innan, liksom svårigheterna. Ibland vet man inte hur man bidrar eller hur man ska hjälpa till. Och det tycker jag att vi skulle kunna göra lite bättre. Göra enklare att ge feedback, komma med idéer, engagera sig. Och det finns andra som gör det, alltså med Trello board som vi sett det, man köper en roadmap så att man har en insikt i liksom hur andra gör det. Och förhoppningsvis då, eller man ska säga, är väl att kunna stötta andra meetups i andra städer då, som kanske kan ta lärdom av det eller liksom känna att men det här är inte så avancerat, vi gör det även här. Då. Så det är de 4 huvudpunkterna som jag tänkt kring då. Ja, och nu då. Det är här jag tror alla egentligen vill ha väldigt mycket feedback kring det här. Stämmer det här? Alltså är det här någonting så som vi skulle vilja ha det? Är det någonting vi borde göra eller inte borde göra? Vad har ni själva för erfarenheter eller inspiration från liknande situationer och liknande? Så det här hoppas jag att vi skulle kunna ta vidare då. Och ett sätt att göra det är, ni får tacka mig sen. Nej, men, jag tänker Contributor Day, är man med där kan vi fortsätta diskussionen då. Jag har satt upp ett inlägg på min egna personliga blogg i falk.se. Kan man kommentera där, ett sätt att göra det på. Och så kan vi försöka samla det och se vad det leder till.
Så ja, det var lite kort vad jag tänker kring. Frågor på det? Vi har väl en kort stund för frågor också, så att är det någon som vill bidra något? Stanislav. Hej Johan. Hej. Jag undrar hur du tänker kring lite mindre städer. Alltså Stockholm är en stor stad. Här finns det mycket koncentrerat folk, mycket koncentrerade utvecklare. Ja. Om man kommer ut lite mer i de mindre städerna, hur ska man göra för att liksom kunna dra igång lokala, som du har sagt där, lokala liksom små meetups där? Kanske bara 2 personer. Nej, men jag tror att alltså, många av de här grejerna går att applicera även där. Alltså att man sätter fasta datum på något sätt. Kanske inte ens blir en gång i månaden då, kanske blir varannan månad. Och att alltså, ambitionsnivån, samma sak där. Alltså, jag tror i Finland så har de ju 3 löpande meetups som ändå körs liksom, under hela året. Sen så ibland är de 4 pers på de där, ibland är de 15. Ibland är de 35 liksom. Så jag tror att man släpper ambitionsnivån lite på hur stort eventet ska vara, men ändå se till att försöka få till det. Men alltså i huvudtaget, det är skitsvårt att hitta tid till alltihopa, men ja. Jag tror att det går. Jag får flika in där, jag menar, i Jönköping när jag bodde där och var verksam så vi körde ju WP-bar bland annat. Ett par stycken, och det går, alltså intresset finns ju där. Det är väl samma sak lite som här, att man måste hitta någon som tar tag i det. Så jag tror en stor del är som Johan säger, sänk ambitionsnivån lite. Där var det, ja, men man vill ju ha någon som fixar käk, det ska vara lokal, det ska vara fancy, sponsor, liknande. Men om man, som du säger, tar ett datum bara någon gång då och då. Sätt ett datum, typ ses på Murphys 3:e månaden, alltså 3:e torsdagen varje månad typ. Det funkar nog absolut. Har vi någon mer fråga? Vi hinner väl en sista i så fall. Eller alla sugna på fika? Ja, fika. Får jag dela ut en talargåva? Som sagt, det är fika nu och sen då vid 15:30 så kör vi vidare här inne med hur du övervinner känslan att vara en bluff med Karin. Och i huvudsalen blir det en engelsk talk då, so in the main hall there will be a talk called Customize It, Give Users Control with the WordPress Customizer with Edmund. So fika and see you in half an hour at 15:30.
So, okay everyone, welcome back, and also a very warm welcome back for you in the stream. Hope you had a nice fika. We will continue with a Swedish talk in here, so I'm switching over to Swedish. Den här sessionen kommer heta Hur du övervinner känslan av att vara en bluff, och det är Karin Talliga som håller den. Så ett varm applåd och välkommen upp på scenen, Karin. Så. Jag ska se om min skärm kommer upp. Titta. Nu blir det svart. Nu blir det vitt. Jättebra. När jag gick i skolan så gick jag i en ganska ovanlig skola. Jag gick inte ett vanligt så här, naturvetenskapligt program eller samhälle eller något sånt, utan jag gick yrkesdansprogrammet. För jag hade bestämt mig för att jag skulle bli professionell dansare. Och direkt efter skolan fick jag ett jobb. Jag fick jobb i Göteborgsoperans ballett och jag flyttade till Göteborg. Men det kunde inte vara så att jag var värd jobbet. Nej, det måste ju ligga något lurt här. Chefen var schysst mot mig. Det är så att när man går ut skolan som dansare, precis som många andra yrkeskategorier, så hamnar man i en lite svår situation. För att få ett jobb så behöver man oftast ha en erfarenhet. Men för att få erfarenhet så måste du få ett jobb. Men för att få ett jobb så måste du ha erfarenhet. Så det hamnar liksom i ett moment 22. Och när jag fick mitt första jobb så fick jag in en fot på arbetsmarknaden. Jag fick min första erfarenhet. Och jag gick runt i flera år i en sån slags tacksamhetsskuld. Att den här chefen, han var så himla schysst mot mig. Och hjälpte mig att komma in på arbetsmarknaden. Han var verkligen snäll. Samma chef som andra människor tyckte var ganska tuff och rent av hård och lite kall. Så här. Nej, mot mig hade han varit snäll. Jag blev involverad i WordPress på allvar för ungefär 8 år sedan. Och jag använde ett tema där det fanns ett forum. Och jag hängde ganska mycket på forumet. Jag kunde få hjälp och svar på mina frågor. Och med tiden så började jag svara mer på andras frågor. Och till slut så hjälpte jag bara andra människor och ställde nästan inga frågor själv. Och det här temat hette Thematic. Och när jag hittade saker i det som jag tyckte behöver åtgärdas så skrev jag till utvecklarna och tipsade om saker. Som visade mig på Google Code där det fanns då. Så jag började skriva patchfiler för att skicka in. Och sen jag engagerade mig mer och mer. Och så småningom så var jag drivande i att vi skulle gå över till Git och flytta över till GitHub. Men den andra utvecklaren ville att jag skulle stå med på listan för lead developers. Nej, då blev det svårt. Jag menar, jag är ingen webbutvecklare. Jag håller inte på att utveckla webben, står i webbens framkant och gör nya teknologier eller någonting. Jag gör bara hemsidor åt folk. Jag är ingen webbutvecklare heller. Jag heter Karin Talliga och nu kallar jag mig WordPress-konsult. Men jag är också dansare fortfarande. Just nu gör jag lite både och. Men det mina känslor var och det handlar om här är det som kallas för bluffsyndromet. Hur många här känner till bluffsyndromet och vet vad det är för någonting? Ja, det är i alla fall ganska många. När jag pratar med mina kollegor så är faktiskt taget ingen känner till det, har aldrig hört talas om det. Men när jag berättar vad det innebär så känner nästan alla igen sig. Känslor av otillräcklighet som kvarstår. Trots indikationer och bevis som motsatsen. Och de flesta som jag pratar med säger jag känner igen mig. Och alla utgår från sin egen situation och tänker så här, mina kollegor då känner så här, är det typiskt konstnärer? För att de tvivlar på sig själva och de vet inte, man måste tro på sig själv mer som konstnär. Pratar jag med kvinnor så säger jag, det här är ett typiskt kvinnligt fenomen. Det är så en stor grej med mansdominerad bransch, det är så här det. Och andra säger att det måste vara typiskt svenskt för det är jantelagen och vi trycker ner oss själva och sånt där. Men bluffsyndromet myntades 1978 av 2 amerikanska forskare i USA. Pauline Clance och Susanne Imes. Och Pauline var forskare på hon var psykolog för det första. Hon var forskare också. Men hon var psykolog på ett universitet där hon märkte att många studenter kom och sökte hjälp hos henne för stress och ångest. Och hon såg ett mönster. Det här var toppresterande individer på
prestigefyllda universitet som var övertygade om att jag kan ingenting. Och när som helst får de reda på att jag är en bluff. Och Susanne och Pauline forskade då på dessa högpresterande kvinnor, och då gjorde man ju antagandet att det handlade om kvinnor inom akademia och det här var liksom isolerat fenomen där. Men senare forskning har visat att det förekommer överallt, i alla typer av yrkeskategorier, och det är lika vanligt bland både män och kvinnor. Det skiljer sig lite i hur det tar sig uttryck kanske bland män och kvinnor, men hur vanligt det är faktiskt ingen skillnad. Men det handlar om hur du ser på dig själv. Om du tror och uppfattar dig själv att vara en minoritet, alltså inte om du faktiskt är en minoritet, men om du uppfattar dig själv som minoritet, så ökar sannolikheten. Ja visst, kvinnor i mansdominerad bransch eller en underrepresenterad etnicitet, men det kan lika gärna vara att du har flyttat in till stan från landet. Eller i mitt fall, på mitt första jobb, att jag var yngst. Jag kom direkt från skolan och alla mina kollegor var typ, ja, de hade familj och barn och allting. Och jag undrade, vad gör jag här? Jag platsar ju inte här egentligen. Och bluffenomenet innebär att man tror en del saker om sig själv. Man går runt och tänker, man repeterar de här sakerna för sig själv. Ja, andra människor kan mycket mer än vad jag kan. Och de tror att jag är kompetent, men egentligen så kan jag ingenting. Och visst, jag kanske gjort bra en gång, men det betyder inte att jag kan göra om det. Det har ingenting med mig att göra. Det är bara tur. Jag har varit på rätt plats på rätt tillfälle. Och man upprepar det här för sig själv. Men egentligen är det ju faktiskt inte sant. Det här är bara antaganden man gör. Man upprepar dem för sig själv som om de vore sanningar. Och det här gör att man beter sig på lite olika sätt. Det första är just att man tar inte in när det går bra för en. Man liksom avfärdar det. Men chefen var ju snäll. Jag hade tur. Ja, jag kände rätt person. Det var bara slump. Det handlade inte om min förmåga alls. Och den här känslan av att bli bluff, det är som att det blir en sporre. Man jobbar liksom extra hårt. Och de som har bluffsyndromet har liksom en förmåga att piska sig själv lite extra hårt för att man tror att jag måste upprätthålla en fasad om att jag måste vara bättre än alla andra för annars kommer de på mig. De kommer på mig. Ett annat beteende är kameleontbeteende. Och det innebär att man kan tendera att censurera sig själv i diskussioner med andra. Man är rädd att säga emot eller berätta en avvikande åsikt för att man tänker att om de får reda på vad jag egentligen tycker så skulle de tro att jag är dum i huvudet. Så istället så man ser till att alla är glada och nöjda och smälter in i omgivningen och sticker inte ut för mycket. Och det här bidrar till känslan av att vara fake. För att man tänker att man har ju faktiskt inte sagt vad man egentligen tyckte. Och till sist så handlar det om att man undviker att utsätta sig för bedömningar och sådär. Och det är väl det som var väldigt tydligt på universitet då. Där har man ju tentor hela tiden. Varenda tenta var en potentiell möjlighet att bli avslöjad. Det är klart att det blir massa ångest. Varenda tenta, så här, shit, jag kanske blir avslöjad som bluff. I mitt fall handlar det om att den chef som jag hade i Göteborg, han gick vidare och blev chef för ett världsrenommerat danskompani i Holland. Men jag sökte aldrig det jobbet. För jag kunde inte tänka mig att jag skulle vara tillräckligt bra för att få jobb där. Det var ju liksom världsklass på det kompaniet. Och jag tänkte att om jag skulle söka jobbet och sen inte få det så skulle alla skratta åt mig hur dum jag kunde vara som tro att jag var på den kalibern. Så hellre än att utsätta mig för den skammen så sökte jag aldrig jobbet. Jag undvek det helt och hållet. Kanske hade jag haft en internationell karriär om jag hade gjort det, men det vet inte jag idag. Men jag åkte i alla fall aldrig. Och det finns ett till fenomen som komplicerar den här bilden lite grann. Och det heter Dunning-Kruger-effekten. Är det någon som har hört talas om Dunning-Kruger förut? Ja, en som har gjort det. Här är det. Så David Dunning och Justin Kruger gjorde test där de först fick låta deltagarna skatta hur bra de var på någonting och sen så gjorde de ett test hur faktiskt bra de var på det. Och de upptäckte att de allra flesta brukar säga att men jag är väl någonstans över medel. Oavsett om du är nybörjare eller faktiskt riktigt, riktigt bra så tenderar man att säga men jag är väl någonstans över medel ungefär.
Och det handlar om är att om du inte kan någonting så saknar du också kunskapen att veta om att du inte kan. Så de som är väldigt nybörjare tenderar att säga att de är experter. För de har ännu inte riktigt förstått vidden av sin brist på kunskap. Och åt andra hållet då, experten som har lärt sig väldigt mycket, de har tenderat att ta sin kunskap för given. Så de tänker att alla andra kan det jag kan. Så det jag gör är ju inte så svårt. Så det är väl inte så svårt. Så jag är väl bättre än medel. Och vad kan vi lära oss av det här? Jo. Självskattning är svårt. Det är riktigt svårt. En del säger att prissättning är svårt. Men jag tror att självskattning är ännu svårare. Och nu är det lätt att hamna i floskler om att det är viktigt att tro på sig själv och man ska inte jämföra sig med andra människor och allt det där. Men ja, vi vet att vi ska äta mera grönsaker, vi ska äta fisk 3 gånger i veckan, vi ska motionera varje dag, vi ska dricka måttligt. Thank you very much. Och vad gör man då om man har bluffsyndromet? Finns det något man kan göra? Ska man bara gå runt och ha det här? Det första jag ska tänka på är att det handlar om känslor. Det är bara känslor. Det är inte fakta. Det är inte verkligheten. Bluffsyndromet handlar ju om att det känns som att du är en bluff. Jag tror att om du faktiskt var en bluff så skulle du veta om det. Den som verkligen satsar på att lura andra gör det nog medvetet. Men eftersom det är känslor är det också något man ska ta på allvar och inte bara ignorera och sopa under mattan och låtsas som ingenting, för då blir det garanterat bara värre. Men jag tror det handlar om att man ska veta hur man hanterar dem och ta hand om dem så att de inte tar över fullständigt. För hur mycket vi än önskar så är vi faktiskt inte rationella varelser. En faktor som forskarna Pauline och Imes hittade som handlade om hur pass sannolikt det var att man hade bluffsyndromet hade med mindset att göra, som på engelska kallas för fixed mindset eller growth mindset. Och en fixed mindset handlar om att det jag är så är det satt i sten och det kan inte jag påverka. Får jag ett dåligt provresultat betyder att jag inte kan, alltså kan jag inte, då är jag dålig. Medan ett growth mindset inser att det här var ett provresultat som visade på att jag var vissa saker jag inte kunde än. Men jag kan lära mig det. Och en liten del av det här bluffsyndromet handlar just om tron på att jag inte är kompetent. Men att vara kompetent är inte någonting man bara är. Och har liksom som en liten etikett, så nu var du det. Och det är inte något som är fixerat. Kompetens är både kunskap och erfarenhet. Och inget av det föds vi med. Så båda är någonting som man kan skaffa sig allt eftersom. Fast det jobbiga här är ju att erfarenhet brukar komma av att göra fel. Så det är inte någonting man kan komma undan. Utan det handlar om att snarare hur man hanterar det, att göra fel. Erfarenhet kommer av att begå misstag. Min man är väldigt intresserad av mixed martial arts. Jag vet inte hur många här som är intresserade av UFC, Ultimate Fighting Championship, så jag har väl blivit väldigt insatt by proxy vid det här laget. Men jag tycker ändå det är intressant att lyssna på hur de pratar före och efter matcher. Framförallt efter matchen. Före matchen tycker inte jag är lika intressant. Och just nu, den stora stjärnan inom UFC heter Conor McGregor. Och han är irländare och han gick upp en viktklass för att fightas mot en motståndare som heter Nate Diaz för ungefär 1 år sedan. Och han förlorade. Och det var väldigt intressant att höra honom prata efteråt. För att fråga, hur känns det liksom? Och han säger, okej. It's a very bitter pill to swallow. But in this game you win or you learn. I will learn and I will come back. Och för några månader sedan så möttes de igen i en revansch. 5-rondare, ända in till slutet. Men han vann faktiskt. Och det är ett intressant koncept istället för så här, win or lose. Win or learn. Det är så det funkar.
Så jag hade i alla fall tänkt att dela med mig med några strategier som man kan göra för att hantera de här bluffkänslorna. Så det handlar om att börja samla på fakta som motverkar känslorna och bli medveten om vem man lyssnar på. Hålla lite koll på hur mycket man jobbar egentligen och träna på att vara modig. Och samla på fakta handlar ju om att få en motvikt till alla de känslorna och att faktiskt lära sig ta emot när någon säger någonting bra. Och inte vara så här, nej men det var inte jag hade ett team, eller de var så schyssta mot mig, det var min kompis. Okay. Nej men skriv ner det. Är det någon som har sagt att du gjort något bra, skriv ner det. Tycker du att du har gjort något bra, skriv ner det. Ha en plats där du kan komma till i dina låga stunder och påminna dig själv om att nej men jag har ju faktiskt gjort någonting. För det tror jag också är en del i bluffsyndromet, just att det är som att man klättrar i ett berg och så ser man bara den biten kvar till toppen som du har kvar. Och ser inte att du faktiskt har kommit ganska långt. Men du är så fokuserad på, men jag har inte kommit dit än, alltså räknas det inte. Ja, men du har faktiskt kommit någonstans och du behöver påminna sig själv om det ibland. Och bli medveten om vilka röster man tar in. Jag hann inte lyssna på Niklas föredrag om support, men om man någonsin har funnits i ett supportforum så vet man att man kan få ganska mycket ovett. Om man tar åt sig åt detta så är det lätt att man verkligen säger så, ja, jag kan ingenting. Å andra sidan då så får man någon kommentar. Tänk på, han var snäll, han var schysst. Nej, det var inte på riktigt. Jag var kompis. Men vem är det som har störst sannolikhet att veta faktiskt hur det ligger till? Egentligen. Och det här gäller egentligen ens inre röst också. De där antaganden jag hade från början. Ja, jag kan ingenting. Jag ska du lyssna på den här? Var kommer den ifrån? Liksom, ifrågasätta även det man säger till sig själv. Och bli medveten om vad det är man tar in och bejakar som sant. Och andra är ju då hålla koll på stressnivån. För att i och med att man har då den här lilla inre piskan som driver en lite extra långt, så lyssnar man inte kanske på alla varningssignalerna som finns. Man tar på sig lite extra för man har någonting att bevisa. Och om jag måste bevisa att jag inte är fejk, och om jag inte lyckas med det här så kommer de att se igenom mig, så då måste jag jobba ännu hårdare och ännu hårdare. Det blir ett ekorrhjul. Så man måste försöka lära sig att gå tillbaka och veta. Det är faktiskt inte status att alltid säga jag är så trött, jag måste ha kaffe, jag jobbar jämt alldeles för mycket. Det har nästan blivit en statusgrej. Man ska alltid ha så. Men det är verkligen inte hälsosamt i längden. Och jag tror att bluffsyndromet har lite med perfektionismen att göra. Man ska vara så jävla perfekt. Det finns där en liten tagg. Så det gäller att hålla koll på. Lära sig att säga stopp någon gång. Och det sista, träna på att vara modig. Det är just det här att om bluffsyndromet är att hålla upp en fasad, så är det läskigaste av allt det att ta bort den. Men det är så, om man tar upp trollen i ljuset så försvinner de. Och börjar prata om det. Och om det är någonting man inte kan, och våga säga så här, det här kan inte jag. Och det är faktiskt troligt att det kommer ge mer respekt och mer förtroende för din kompetens än om du skulle låtsas att du faktiskt kunde. Och samma sak med osäkerhet och tvivel. Liksom. Att alla tror att den som är framgångsrik går runt och är så himla självsäker. Och man då kan bara öppna och säga, men jag kan inte heller allting och jag tvivlar också på mig själv ibland. Kanske du får reda på att alla andra också säger samma sak. Så att vi inte går runt och låtsas och är liksom tuffa hela tiden. För det är ingen som, som ger någonting i längden. Och det är ganska befriande att släppa fasaden. Jag gjorde en föreställning i förra veckan som handlar just om bluffsyndromet. Och inför det arbetet så hade jag en provpublik där jag bjöd in lite olika människor. Och det blev ganska mycket kollegor och en kollega som gick i skolan samtidigt som jag. Och hon var så förvånad över att jag erkände att jag inte var säker på mig själv. För hon gick i skolan där hon sett upp till mig. Jag var ju äldre, hon var yngre. Och hon var så här, wow, om man var som Karin då hade man haft det så lätt. Liksom. Hade ingen aning. För jag gick runt i min stora ångestbubbla av att jag inte var tillräckligt bra.
Så om man bara punkterar den bubblan lite så inser vi att vi faktiskt inte är ensamma. Och att våga säga vad man tycker, det är lite att bryta det här kameleontbeteendet. Och ibland kan det vara så, om det är en diskussion när alla håller med varandra, om du säger någonting som är lite annorlunda, kan det vara så att din åsikt och din infallsvinkel gör att man hittar någonting nytt som löser problemet. Men det hade man inte vetat om inte du hade vågat öppna munnen. Återigen, kanske att du vågar säga någonting tvärtom är precis det som gör att folk uppfattar dig som kompetent istället för att du bara håller med hela tiden. Och en sista som jag märkte innan, vi hade en deadline på att skicka in slides och så märkte jag att jag hade glömt en punkt. Och den sista punkten handlar om att dela med sig och börja lära andra. För det är någonting som ger en uppenbarelse, men det lät väldigt religiöst, men just att man lär sig hur mycket man kan är att möta nybörjare. Återigen det där, att man börjar ta sin kunskap för given och tänka att det här var inte så svårt. Och sen så möter någon som aldrig gjort något tidigare och inte, jaha okej, jag kunde någonting. Det var inte dåligt. Så det är också en strategi att dela med sig av den kunskap man har. För den är ofta dold, om man tar det för givet. Men till sist. Det är ingen sjukdom. På svenska är bluffsyndromet, på engelska impostor syndrome. Forskarna som jag har läst har börjat kalla det för impostor phenomenon. Blufffenomenet. Det är liksom inte, det här är ingen sjukdom, du kan inte gå till en psykolog och få en diagnos. Liksom. Nu är jag en bluffare. Liksom. Utan det är som ett komplex av saker som kan bidra till de här känslorna. Samtidigt så visst, om det är så att det kan ställa till problem och en del personer har det väldigt, väldigt starkt, så visst, sök hjälp, prata med någon, absolut. Man ska inte gå runt och ha ångest. Men jag tror att bara genom att göra sig själv lite mer medveten om de här tendenserna så kan man kväva dem i sin linda. Och jag tror också att om man blir medveten och kan hantera dem så kan man försöka vända dem till sin fördel. Istället för att det blir ett stort mål man har som trycker ner så kanske man kan vända det och sätta det i baken istället så att man drivs framåt. Det finns ett ungerskt talesätt som pratar om att man sätter en häst under den som springer. Så man sätter en häst under den som redan springer så får den ännu mer fart. Och jag tror att om man kan lära sig att göra det så kan man försöka utnyttja detta så att det man har, om det nu är någonting man kan ha på det sättet, kan bidra istället för att trycka ner. Man kan använda det som en sporre, men det gäller bara att se till att förankra det i verkligheten så att man inte rinner iväg och blir en stor illusion. Så jag heter Karin Talliga och det här är vad ni kan hitta mig på internet. Kanske någon dag så kommer jag också kalla mig webbutvecklare. Tack för mig. Tackar. Vi har väl tid för någon fråga här innan det är dags för nästa session. Är det någon som känner? Jag tror de allra flesta känner igen sig. Helt klart. På en eller annan nivå känner man igen sig där verkligen. Så det är väldigt talande. Eller någon kommentar eller om ni har någonting att tänka på. Jag behöver inte ha ångest. Alla var såhär, åh nej. Nej, det var dåligt Göteborgshumor. Yes, jag ska se och göra ett tappert kast. Och ni som sitter längs vägen får liksom vara beredda på att ta emot den här och skicka den bakåt vidare. Så, ja. Jag tänkte egentligen bara dela med mig av ett tips. Och det är väldigt många businessorienterade podcasts där man intervjuar andra entreprenörer. Så brukar oftast komma upp alltså hur karriären såg ut i början och hur usel man var i början och vilka hinder man kom över och så vidare. Och det eftersom jag också ibland eller då och då har bluffsyndromet så har jag upptäckt att jag tycker att det är ett bra sätt att lyssna på andra som är öppna med att de inte heller var så jäkla bra från början. Verkligen. Men det är mycket mer så i business podcast än till exempel teknikpodcast, tycker jag. Det är möjligt. Jag har faktiskt också lyssnat på en massa business podcast av andra anledningar. Kanske därför jag också tänkte de här banorna och var så här, det var inte så illa. Har vi någon sista fråga från publiken? Nej. Jag tycker det är väldigt intressant faktiskt och jag känner att man kan relatera mycket till det här med mod. Det blir ju lätt att man hamnar i sin egna låda. Framförallt om man sitter där. Så det handlar ju om allt från att byta jobb till nya uppdrag, nya kunder.
Men även om man tänker sig att vara med i WordPress-communityt i sig, det är ju en utmaning och kräver väldigt mod att engagera sig. Och man kan ju känna, men vad kan jag bidra med i communityt, eller vad kan jag har inget att tillföra. Men när man väl kommer in i en sån grupp, då märker man att det har man ju faktiskt. Så att man känner igen sig verkligen på alla planer i det där. Men ett stort tack, och givetvis ska du få en talargåva med dig. Så en varm applåd till Karin. Försvinner iväg bakom här. Vilka bakom här. Precis. Så, tack. Så. Tack. Ja. Yes. Och om ett par minuter kör vi vidare med nästa session. Det blir på engelska i båda spåren. So we'll switch over to English since next sessions will be in English in both this track and another one. Here we'll be listening to Mike Solander talking about peering into the process of code reviews. And in the main hall we will be hearing from Tony Sharfan and Jimmy Rosén talking about from cowboy coding to continuous delivery. So 5 minutes and see you either here or in the other room. Thank you. So, okay, everyone, we are ready for our next talk. So if you haven't taken your seat, make sure to do it. And there's plenty of room here in front, so don't be shy. Come closer. And as we said, the next talk will be peering into the process of code reviews. So I give a warm welcome to Mike Solander on stage. Welcome. Thanks.
Hey guys, so it's really great to be here. It's actually the second time I've made it to Stockholm this year, and the city just gets better every time we visit. So it's really awesome to be here, and you guys have an amazing tech community. Like the size of Internet to Jarna, it's like mind-blowing, way bigger than any other stuff I've seen. So my name is Mike. I'm a WordPress engineer at Human Made, and we're here today to talk about code reviews, and specifically peer code reviews. So the process of a constant peer review kind of integrated into a general workflow, like kind of the day-to-day thing. And so I wanted to talk about this, just a little intro, because at Human Made, every single line of code that we have goes through code review. And I've been developing for about 6 years now, but I've only been at Human Made for 6 months, year, something like that. And so moving into that process at first was really intimidating. Like I think code reviews for a lot of people can be a little scary when you look into it. Because as developers, we have a lot of ego, we have a lot of ourselves, a lot of our self-purpose really wrapped up in the code we do. Like the work that I produce most days feels like my self-worth, feels like a lot of who I am. So to have someone come in and say, hey, this is wrong, this needs to be or you need to do this differently, this is wrong, inviting that in is very nerve-wracking. It can be a little scary. But what I found when I came to Human Made and started doing these code reviews, and like I said, every single line of code that we put out goes through these code reviews, is that there's a lot of benefits and there's a lot of basically really, really good pieces that come out of this. Like my personal development has accelerated tenfold in the time that we've started doing code reviews. And most of that is specifically because of those code reviews. So just kind of wanted to talk to you guys a little bit about that today, give you some practical tips, show you how we do it at Human Made, and hopefully you can walk away with some good ways that you guys can integrate code reviews into your own process. But since we have a really small room here, I'm going to do a little informal poll. Hope you guys are awake. How many of you guys do code review like as a required piece of your process? Like everything goes out, or at least partial? Either one. Most of the guys in the room. Cool. Does anyone in here not do any code review? And it's totally okay to raise your hand. Yeah? A couple people? Cool, okay. Well, you're in the right room. This is good. So the first thing I wanted to talk about is why do code reviews? Like some of the benefits, some of the reasons that offset maybe some of those fears and some of that personal, the scariness of code reviews and walking into that. And the first one, and probably the most important one, is that it saves money in the development process. And this probably seems a little counterintuitive, right? Because the number one complaint that most people have about code reviews when they don't want to do them is that it takes a lot of resources, takes a lot of time, takes developers off of actually building things, and all these sound very expensive. But the problem is that that's a relatively short-term kind of view. Because it's true, like in the short term, it does take resources, it does take a lot of time. But if you look at the long term, it ends up being way more expensive to not have a code review process and to catch bugs later on in the process. And that's kind of where this statistic comes from. Like, it's 40 times expensive to fix a defect in production than it is to fix it in early development. So that means like a customer has found a bug, you have to go in, fix that bug, push it, do all the QA and everything in that. And the reason for that is because you end up involving like 10 times as many steps and processes to fix a bug that's already made it to a client site or to a deployed plugin or basically to a fully built product than you would to do it on early development, like if you caught that bug in code review as you're building a feature. And if you look at that, so let's just like go through a really quick example of like what happens if a customer catches a bug. So first of all, the customer reports it and they're not happy, right? No customer really likes having bugs on their site or things go wrong. So they have to report it. Customer service catches that, verifies it, makes sure it looks okay. Then they have to push it down to a project manager or maybe a lead developer. Then that person has to schedule that with a developer. Say you have a relatively large team. So they have to schedule that. Then that developer has to verify that bug, figure out what they wrote 6 months ago or a year ago. And heaven knows doing that on code that you wrote 6 months ago is never fun. So I have to figure out what they actually did, fix it, test it, push it to staging, QA verifies it, or maybe the customer verifies it, then you actually push it live, and then customer service alerts the customer. Like, there's a lot of steps. There's a lot of stuff going on here, right? Like, a lot to do if you catch a bug really late. However, if you catch it in development, the developer fixes it, right? I mean, there's one step as opposed to 11, because you've caught it right then. The developer knows exactly what they wrote, so they're very familiar with that code that they just built and pushed,
and they just fix it and you push it on. You move on. Like, that's the whole expense of catching that. So if you look at that long-term view, it's very inexpensive to catch these bugs later on. And then this one is probably my favorite. And this is a training and knowledge transfer aspect of code reviews, because they're a very educational prospect or a process. And it's something that happens day in and day out. It's a constant learning, it's a constant training, and it's a constant, honestly, it's a constant team building thing. And like, the reason that this is so cool is that, you know, like, conferences are great, and reading blogs and listening to podcasts and all of that, it's exciting, it's good. You get a lot in a short amount of time. But there's only so much of that you can do. Like, we can't go to conferences every day and still get paid to do our jobs. But code review, because if you push everything through this code review process, every single day you're learning something new, or you're teaching something new, or you're training your developers in something new and exciting. And this happens both ways. It's not like it's just from a senior down to a junior developer. Juniors can teach seniors, because we all have little gaps in our knowledge, little things that we haven't seen before. We all have little histories, so maybe everyone on your development team is about the same level. But because you come from different histories and different backgrounds, and you have different passion projects, different interests, you can still train each other and teach each other just by doing code review and learn new things all the time. And then clients. This is a big one. Clients like bug-free sites. They generally don't like to see issues happening on their site or issues in a plugin that you push. And if you want a big client, a big enterprise-level client, they're going to demand this kind of code review process. Like, all clients are going to appreciate it because it's a quality indicator, right? And when you're pitching and when you're talking to a prospect or talking to a lead, and you can tell them that everything you do goes through code review, they're going to know that you care a lot about the quality of your code, about the quality of your sites, that you're willing to put so much resources into it. And it's a really good hook for them. But then the enterprise-level clients are going to absolutely demand that, and before you get an enterprise-level client. And then I think it's pretty evident by this is a pretty random sampling of companies, and just in the WordPress space, that do required code reviews as a part of the process. You have Automatic, XWP, I put Human Made, Delicious Brains, they do WP Migrate DB Pro, and Reactive, Web Dev. Like, this is a small sampling of the companies that do this. And it's anywhere from big companies to little ones. Like, Automatic has 500 employees, and they still find the time for this. And Reactive, they're only 3 developers, but they still do it. So it doesn't even matter the size. If it's important to your clients and that quality is really important to you, it's worth making the time for. And then as a developer, I think we can just all sleep a little better at night knowing that our code has been verified by someone else, that, you know, when you go to do a deploy, when you go to push code to a client site or push a plugin, like, you know that another developer has verified it, looked at it, everything works really well, and you can just sleep like a cute little koala bear. So next, I wanted to kind of talk about some of the things that you can look for when you're doing code reviews. Like, if you're a reviewer going through what should you actually find and try and tease out of the code when you're doing one of these reviews. But something I wanted to talk about as an intro to this, and I think this discussion is very important in code reviews, is the concept of a dictatorial versus conversational code review. So you'll notice as I go through these that all of them are phrased as questions. And that's very, very intentional, because a conversational code review, which is something that's more friendly, it's more inclusive, it's more, I want to know why you had this thought process. You might try doing this. Here's some documentation. This function will return something a little different, is a lot different. That conversational kind of discussion and those kind of comments are a lot different from, you did this wrong. This needs to be fixed. This can never be pushed to a client site. Like, that's a dictatorial kind of thing. You're telling someone that something is wrong, as opposed to having a discussion with them on how they can improve their code, how they can do it better, or why they approach something. Because as a reviewer, you don't know the thought process that they took to get there. And there might be some reasons for why they're doing that. So the first question, and probably the one that most people pay the most attention to, is, does this code actually work, right? Like, as you're doing the code review, doing a functional testing on it, following all the logic through on a feature and making sure that everything goes through correctly and that you're not going to miss any variables, you're not going to cause any 500 errors, or you're not going to throw any issues on a client site. That's probably the number one thing, right? You got to watch for that first of all. And then beyond that, this is kind of like the flip side of that coin, but how can I break this? So instead of just a complete, utter, complicit trust
that something will always work when you go through, like approaching it with that. Looking at it from the perspective of, like, if they added a function, if you use this function in a completely different area of the code base, will it still work? Like if you're relying on looped functions and you have to have a post set up, what happens when you need to use that in another place? Like, should you pass an ID in instead? Like, looking at it with a little skepticism and trying to break it before it gets to the client site will help prevent those bugs even a little further. Is this code readable? The stylistic aspects are really important because this relates specifically to the maintainability of a project. And what you're looking for here is, like, if you as a reviewer, so the person who didn't write this code, had no context, so you didn't have an issue to look at, you didn't have a bug to report or any context around this code, you had to go in and fix this in 1 year. Would you understand it? Would you be able to read it and see the reasons why they did what they did? And if you couldn't, like if you were to put yourself in that situation and you couldn't do that, then maybe they need to pay more attention to the standards, like stylistic standards. Maybe there needs to be some extra documentation in there. Maybe renaming some of the variables or the functions would make a lot of sense and kind of help out, make this a lot clearer. How could this be more performant? So maybe can you like cache some output in the object cache instead of passing it straight through every time? Can you make a query a little bit more performant? Are there going to be any memory, like, what's the word for that? In JavaScript, are you going to cause any memory leaks by running this JavaScript? Like in the CSS, is it going to lag if you scroll down the page? Like kind of asking yourself these questions as you go through, especially in the maintenance stage of a project where you can kind of get bogged down in like just fixing bugs, just changing things, like instead of that focus on performance. Teasing that out in the code reviews will help keep things really quick. And then the security aspects, and this one's a really big one, because humans are far better than any bot or any code standards review or any code sniffer at kind of teasing out and pulling out security issues. Because a human can follow code contextually throughout the entire application. Like you can look in multiple different functions or through all the methods in a class and see where something is escaped, or if there's a non-standard sanitization function, or if you're cleaning some variable in another place. Whereas a bot will just say, hey, X is missing on this line. So looking through and making sure that all the outputs are escaped, asking yourself if all the inputs are sanitized. Are you allowing any like JavaScript maybe to be pushed through like a user input? Should some of this code maybe be locked down only to logged in users and only to certain permissions? Kind of asking these questions will help lock down the security. And then the last one here is, has this been fixed in every place in the code base? And this is probably a little bit of a non-standard question. But what I've noticed is that a lot of developers see an issue, see a bug, see something reported, and they just go, I know what that is. I know exactly where it's gone wrong. I'll fix it. I'll push it up. Be a hero. This will be crazy fast. And then they ignore the 4 other places in that code base where that code is duplicated or where that function is used, and they never adjusted that part of the code base to make sure that it worked. So if you're doing a review, just doing a search all in the whole project to make sure that they're covering all the same places and variables, and making sure that if they're modifying the return on a function, is that function used somewhere else? Is it going to break anything else in the application? Is it going to cause any more issues? So next, how does this actually work in real life? So this is probably what most of you guys came for. This is a basic organization and a basic process that we do it at Human Made. And every client's a little different. You know, the namings end up a little different. But this is a base workflow that we have when we kind of start a project for pulling out the particular places of doing a code review and some of the tools we use. So the first one is a thing called Git flow. And Git flow is a branching methodology or organization, you could say. And basically, it delineates which branches you use in certain situations, where you would branch off of those, so create whole new branches for features or bug fixes, and then where you would do a code review in that entire process. So, yeah, all right, cool. So the first one is master. And this is kind of going over time. So if you see from the left to the right, we're going to follow through a couple features as we build them in our fake application here. So master, this is like the default basic branch you get with any Git repo. And you know, you have a basic one on Subversion, I believe, as well. And this branch is going to be your production-ready branch, right? This branch is sacred.
this is a branch that you could do a deploy off of, you could do a build off of, you could, at any time, if all your site files went away, you could rebuild the site with the files in this because it's on parity with what's on the live site. So it's production ready, this one. So we're not gonna pull any code straight off this generally, unless we're doing a hotfix. We're not gonna just cowboy code anything into this. For that, we're gonna use a branch called develop, which could also be staging, for example. There's many different names for this. But this is kind of your playground branch, right? This is where you can pull any code off of, you can push anything into this if you need to, and this is where we'll branch off for individual features. But this could possibly be a little broken, so you can play around with it until you merge it back in. So you can see over time this comes straight off master, and eventually, as we go on, it'll go back into master over time. And then maybe I should try this. And then where GitFlow really comes in is a thing called feature branches. So feature branches are a single feature or a single bug fix, and it's very granular, it's very modular. So that'll come off of develop and it'll go back into develop. So you can see here we just have feature 1, it's some random feature, a couple commits, and then we're gonna ask to put that back into develop. And that's where our code reviews are gonna happen. So you'll probably have several features over the lifetime of an application. Man, it does not like my images. So you'll have a couple features over the lifetime of the application, and we have feature 1, feature 2, feature 3. And you can see at each of these, before that code gets pushed back into that main code base at develop, you're gonna have a code review right there. And that's where in GitHub we'll do a pull request, which I'll talk about in a minute. And you can see eventually we get a couple features, we'll merge that back into master periodically. So once it's tested and proven, you basically create packages that you can push back up to the website. And then, dang it, I thought I wasn't gonna do it. And then the hotfix, there we go. So and then the hotfix, and this is where keeping master on parity at all times, like keeping it really clean, comes in handy. So if the client calls you at 3 a.m. in the morning and says, hey, something's wrong, I need this fixed right now, can we fix this? You can always do a build off of master, do a hotfix, and push that back into master after you get a code review. So that's kind of like the basic organization that we handle for most repositories. So let's look at how the basic main process actually looks. So first, we'll build a feature or bug fix in a feature branch, kind of like what we talked about. We'll pull that off of developer staging or whatever that is, and do a couple commits, test it locally, and then we'll open up a pull request. For us, this is on GitHub, but you can do the same thing on Bitbucket, and I think you can do it on GitLab. You can do patches in Subversion. Basically, whatever method or tool you're using, you have a way of doing this. So on GitHub, it's pull request and request a review. And for us at Human Made, labels and pinging people are really important. They're the primary way that we let people know that something is ready for a review, and so that's why I kind of have these labels underneath each of these. So then a developer can come along, you've pinged someone, it's got a review label, we know how this looks. Come along, leave feedback or approve it, one way or the other. And that feedback process on GitHub would look something like this. So this is a diff on GitHub. And as you can see right here, so we have some white above and below. That's kind of like the contextual. It'll open up a few lines above and below every diff that you change when you push something in a pull request. And then this green bit here, that means that we've added something to this code base, or we want to add something. If you're pulling something out, the whole line will be a red background instead. So as you're going through as a reviewer, it's very easy to see what's been changed and how each and every single one has been changed. So in here, you can hopefully guys have seen a couple issues with this code. And we have this little plus icon here. So as a reviewer, you're going through and you can hover over a line and add a contextual comment to just that line. So that when the original developer goes back in and you add a comment, it will look something like this. So on line 21, we have a bad if check. This is never really gonna work correctly. So I've left a comment on this saying, hey, this doesn't look right. You might wanna try this instead because this is gonna actually catch what you want it to catch. And the cool thing about this is that even if you have 100 comments on this, on this code, like say it's got a lot of issues on it, each one is broken down individually. So when the developer goes back in to review that and see what you said about their code, they can see each individual part and they can fix that as they go through. And then the cool thing is, once you've actually pushed this code, once you've fixed the issue as a developer and push it back up
this comment gets collapsed and it goes away. So you can actually see your progress through, see what you fixed by looking at this pull review page on GitHub. So back to the process, the developer will review, they'll approve or send back. And this might happen a couple times, this might be in a circle. Sometimes if you're pushing in a lot of code at once, you're gonna go through a couple different rounds. And that's pretty normal, right? Like at Human Made, it's actually pretty rare for any of us to get code in the very first time unless it's a really small change. So I think a lot of people kind of come into this process, have this expectation that, I'm perfect, this is absolutely perfect code, we'll get it right through. But the process is to tease out any issues at all. So sometimes it'll happen you'll go through this process a couple times. And then once it's all good, they'll approve, they'll send it back, and then they'll merge back into develop or staging or whatever branch that you're gonna use for this. So that's pretty much it, actually. It's a really simple process, and a lot of it is based around that organization and how you handle your repositories. Hopefully you guys got some good tips out of this, and hopefully got some inspiration on doing these code reviews in your companies. Thank you very much for your time. Do we have any questions? Yep. Yeah, for the hot fixes, you don't do any code reviews, or how do you do that? We do code reviews for hot fixes. Yeah. How do you find the time for developers, or if they're busy, you're like, you need to fix this now, and the client is on the phone and is angry, and then you have to... We ping someone. So even if they're not in the project, we'll ping someone and say, hey, I need this code review right away. And generally, there's someone available to do that code review. If there's a sense of urgency around it, people will come to that and kind of rise to the challenge. But yeah, especially for hot fixes too. Because when you're under stress and when there's a matter of urgency, you're a lot more likely to make some mistakes. So that's even more important there, I would say. Yeah. Hey. After the initial commit, when you start a new project, when do you start with code reviews? So pretty much right off. So just about everything that we build is custom. So even if we're doing a brand new project, it might take a little while for a complete feature to come into the theme or complete feature to come into a plugin. But as soon as that is ready to submit, we will do that. But basically from the first line of code that we write, everything goes through. Now that doesn't include core, but if we want to put any plugins in there that haven't already been reviewed, we've reviewed Yoast SEO, we've reviewed every plugin that goes into a client site. So anything after we start that first project will get reviewed. It just might be so big that it takes a week or two to actually get to the review stage. Is that? Okay, so how many developers do you have on a project? The problem that I find is, you've got different issues. We're all working on smaller projects, so it doesn't require a big change to the theme or whatever the plugin or that you're creating. So it's not like a huge feature, but you need to still have it. You have it quickly coming in, and you end up having like loads of pull requests. Yeah, no, it's very possible. Our projects vary wildly from having just one developer all the way up to 6 developers. But like I said, if there's one developer alone on a project, they'll just ping someone in another project for a review. So there's kind of cross-pollination between them. Or sometimes we'll assign a code review seat. So even if someone isn't working on a project actively, they can still provide code review for that project. And it's definitely hard to find the time to make this work, but it's very much worthwhile. So even if you only have one developer on a project, you can kind of pool resources from other ones as needed. So would you just do a weekly then code review of do a weekly pull request? Would it be per feature, or you'd really try to do it per feature? Really try to do it per feature. And the reason for that is that it'll actually make those code reviews far faster. So even if there's 20 code reviews, that would be this equivalent amount of code as one code review. If they're individual features and really small, someone who's experienced can just rocket through those and really tear through them fast, because there's a very clear understanding of what that feature in code is supposed to do. So I would still do it per feature if possible. Yeah. Okay, thanks. Yeah. We have one last question from the man right there. Hi. Hi. So this is more like synchronous or asynchronous process. I know that the Human Made is really distributed team. So, I think that preferably it should be synchronous process, live one. Yeah. But yeah.
It really depends on the project and how fast we can get people to do it. I think if I understand your question, basically every time we do a code review, like someone will be able to hop onto it pretty quickly. But if we have a really big project, it might take a little while for someone to get to that. Like one of our biggest projects, it can easily take a couple days for someone to get to it because there's so many code reviews. But there's an understanding with the client why that's happening and for what reason, and so that'll slow it down. But generally synchronous, I would say. So developer needs to push someone. Just ask always, review my code, review my code. Yeah. Or have some process inbuilt where someone goes through every day, or like I was telling him, that there's a code review seat assigned to that, and they're responsible for doing that. And so if someone has to bug another person constantly, there's probably a breakdown in that code review seat or the process. So putting some constraints and guides around that will help make the rules really clear and definitive. Yeah. Thanks. Cool. Thank you. Yeah. We need to round up. If you have more questions, you can always catch him afterwards. So thank you, Mike, for your nice talk. Yeah, thanks. So we have one last talk, and it's in Swedish in here. So if you're an English-speaking person, or at least don't understand. It's in English, sorry. So it's in English here. Don't flee, don't run away in panic. In the other room, there will be a talk called Building Elobina's Texture Revolution in WordPress by Magnus. And in here, there will be a talk in Swedish. It's called Använd WordPress API och React för att nå överallt, which in English would be something like use the WordPress API and React to reach everywhere. And it's Mattias Ekendal. So in a few minutes, we'll have Mattias up on stage. Front for the next and last in this room interesting talk, which is use the WordPress API and React to reach everywhere. So welcome Mattias here up on stage. Thank you, and welcome to this session. And I hope I can bring some insights at what me and the rest of the team at Alice are doing to reach everywhere with React and WordPress API. So before we get into it, a little bit about me. That's me. I like to do crazy digital productions. If someone says something can't be done, I have to prove them wrong and just go for it. So to get an outlet for that, I used to work in advertising, building small racing cars that communicated with NFC, with an arena, and that you could drive over the internet. That was fun. Crazy, and I also did this orchestra built of 300 phones and tablets that connected together and synchronized with music for a recording. And that
was a bit too crazy for me. And I since then wanted to focus a bit more long-term on greater solutions that you can use for more than one project. And that's when I switched into WordPress. But I still like to keep a bit of the impossible in there. So we are always trying to look out for what the next thing in WordPress is. And my role as a CTO of Odalis is like leading a herd of cats, trying to get them to go in the same direction, which is quite hard. But it's also really good, because that's what makes us great as developers. We're strong-minded, we're individually, we're great creators, and we change pace, we change direction multiple times a day. And that's what we need to be, because that's when greatness comes out of it. And the path that we are on from Odalis was started off as one person going, saying, I think I can do something much better, I'm going to do it, I'm going to throw away all old stuff that is great in its own way, but we are going to move on. We're gonna try something new, and then convincing the rest of the team, this is where we're going. So that is what we're trying to achieve today. And let's get into this for real. And just because I want to see about how you're looking at the web and other opportunities, I'm gonna see kind of which platforms you are targeting. And this is just a small thing that we are looking into for the next few months of where we want to target. There is a big question mark there. We want to reach out much further, but we haven't thought of it yet. So this is what we're looking into now. So can I just do a little question? Who here today are just focusing on delivering great content to the web? No one. Everyone is focusing on something else too. So who are focusing on getting out to other platforms than just the web? It's quite a few there. And who are using WordPress to reach out to those alternative platforms? Yeah, a few more than I expected, but that's good. For those of you who have been thinking about it, it's going to be a really good trip for you to see how we are doing it. So our setup is that we have a basic WordPress setup with as few plugins as possible. We have the API on top of that with both default endpoints and custom ones. And then we have React that we use in 3 different ways at the moment, just to ease the transition. We have decided that we're going to move over completely to React and not rely on anything else. But yeah, that's quite a hard transition, so we're taking it step by step. So our WordPress setup, we have always tried to stay low on the amount of plugins that we're using. And that really helped the transition. Because what we will see later on is that you have to give that up. So if you're used to developing your own stuff, you will have an easy transition if you want to go this route as we are. If you're used to installing a lot of plugins, you might have a trickier time, but still not impossible. For the REST API, we try to make it as generic as possible. We don't want to lock anything down there. We see it as a gateway. You should be able to do whatever you want. I don't have a problem with being able to drop all your databases with a REST call, if you have the right permissions, of course. That's nothing I see as a problem. And also, if you're going to drop your databases, do you need 7 questions to say, yes, this is really what I want to do? For me, I would like to see a solution where I get a push notification to my phone, and I just drop all my databases. That could be a solution. Use case, there must be a mafia group somewhere having all their transactions in WordPress, and this could come in very handy. So, React, how many here are using React today? Good. For those of you who don't know it, it's a JavaScript library that makes ease to use JavaScript and HTML markup together. So you do functionality and you do views in the same place, which makes it really easy to focus on that. Do dynamic updates in real time because you have everything in the same place. So
that's where we're going. We have 3 ways of doing it, as I mentioned before. Here is a whole site we made in React. It's a small site that you just click through a few settings. And the great thing with having everything in React is that you have full control. You know what everything is doing. And that's the preferable route, but that's not always the option that you can go for. So here for Mama, we couldn't switch over the whole site in one go. So we have the little blog carousel at the top that's seamlessly integrated with all the other page templating from WordPress. And we also have these modules inside of the admin, so we can as easy throw in a module wherever we want, have all the functionality that you would want, set metadata and set taxonomies without having to go through the default WordPress functionality. We want to replace the whole admin because we think we can do something much better, but it's a lot of functionality to replace. So we're going bit by bit in order until we have everything. And the most important thing, we can bundle it up, we can deploy it in an app, have everything locally, or somewhere else. In-flight entertainment systems, I'm sure they can show HTML, so we could deploy it there. Something that you can't do today if you're relying on your server to render the pages. So yeah, everything here is done locally on the phone. We just harness the power of WordPress to get the content in there. So that is stuff that we have done already. And you should really think about making the switch. And the reason is it's going to get much better. It's going to be a hard start, but it's going to get better. And here are the 3 reasons that we think you should do it for. Reason 1, unlimited possibilities. It's hard to compete with that. It's really hard to compete with that. It doesn't have any restrictions on what you can do. You can reach anywhere you like. You can target anything you like. You don't have to think about any kind of, I need a web page and then this. It's just, I have an idea, can I do it? And the answer should be yes, it's as easy as doing it on the web. The reason 2 is that this is the future. I'm predicting the future. I can see it happening. And it's not going to be that, but yeah, it's clear signs that we're going over to a dynamic rendered page rather than having it statically rendered on the server before serving it. So you can look away or you can fight it as long as you can, but as soon as you start to think that this is happening, you will be ahead of the curve for your next projects. And the 3rd reason, it blurs the line. It blurs the lines between different silos that are at the moment, and this makes me really excited. This is what it's all about. You shouldn't have to log into your admin to do admin stuff. You shouldn't be a backend developer to do classic backend stuff. So the 3 kind of silo-separated parts that are classically there is backend versus frontend. Why can a backend person do certain tasks that a front-end person can never do? Why is a backend person always responsible for the logic? That never made any sense to me. Why can't I just do it whichever programming language I have? So, to switching over to a generic API where you can do whatever you want, database administration, just small things like layout stuff and saving stuff, why can't we do it as a front-end person? So, switching over removes this line, and it makes it all much better. So I can do my admin stuff from wherever I want. And that's the next thing. What's the difference between an admin person and a visitor? There shouldn't really be anything. We've heard it earlier in talks that the WordPress admin looks quite dated. We should be able to do something about that. And for me, it's using the exact same thing, both front-end and back-end. So this is a little calendar that we have. It uses the exact same component on the front-end and as the back-end. At the moment, it's running in the admin, just because ease of transition. But we can as easily move all the admin tasks into the front-end.
And you can update content on the front end, just send it in, as long as you have the right permissions. So that means I can package the calendar planning app, have it with me on the go, don't have to have any data for it. I can just send it in, and I can time it with ebook releases and stuff like that too, if I have my API set up correctly. So yeah, you shouldn't be in the admin area to do admin stuff. And then having to split between page load and dynamic changes. You want to change to having everything dynamic. You can do anything by just updating some settings on your page without reloading it. And when you do that, it gets much easier, everything. Because at the moment, it's so easy to render pages. Put out some HTML, put out the data, and then someone comes and requests, yeah, I want to do this, I want a filter here. You start adding some JavaScript to filter that. It might not update your layout correctly, it might show the wrong values, it might not navigate as you think it should. So React is so good because it mixes HTML and JavaScript. So anything you do, you can do it on page load, on a dynamic change. So you make it as easy to do dynamic changes, and people will start to use it. Here is a gallery that we made, Pinterest layout. Classic, in classic development, you would have to decide, should I output them in columns directly? Should I try to use CSS to solve it? Or should I add a JavaScript library that takes care of it? In React, the choice is easy. There is really no choice. You loop over the items anyway, so you might as well set the position there. And then you can easily add filtering systems to it. You can easily move them around. And you know that they are always going to be placed perfectly, no matter what you do. So that's all great, but there has to be a catch. And yes, there are. It's not just smooth sailing all the way. You give up a lot of stuff in order to achieve it. So it's hard at the moment, I should say, and that is because there aren't as many developers on it as it is in general WordPress development. So, as earlier, in the future, it will have a lot of developers. Someone will have solved what you're trying to do, and then it will be easy. But for now, these are the struggles that we have come across. So we are leaving WordPress structure, and that is hard because the API just gives you data. You have to decide what to implement. Do you need widgets? Do you need all of these 50,000 plugins? Because all of that has to go. They don't work because we're just using the data to display it. So is it worth it? Not the first time, I wouldn't say. Maybe not the second time either. Probably not the third time. Fourth time, you should see some increase. That is if you're building a site. But if you're targeting something else, it's going to pay off the first time. So in the long run, my answer is yes. It's going to be good for you. So challenge yourself or your development team to take the step out of the comfort zone and really go for it. It's going to pay off. The second part, SEO. We are using JavaScript, I can't speak anymore. JavaScript to render the page. And how will that impact on our ranking? No one really knows, different opinions. We strongly believe that it will be the same ranking. But we are not that brave to gamble with our clients' websites, and not our own for that matter either. And we're still trying to solve how to do this the best way. There are ways to render this on the back end, but that puts other restrictions on your server and your structure. So this is something we haven't solved, and we're gonna look into and publish a full guide of how we are doing the SEO things for React in the next coming months. And that leads us into number 3. The default setup doesn't require anything special of your server. So you can run it on your default LAMP structure, but you really want to look into backend rendering. And then it comes the choice,
Should I go over to Node? And should I use it as the main server? Or should I use it? Should I use Apache to proxy the Node pages? Anyway, you're moving away from the default setup that works basically everywhere. And this will be an annoyance that follows you for the rest of your career. Cache. Something we don't want to think of. It should just work. And that's how it does with the major cache plugins. It's really great, but we have given them up. And there are cache plugins for the rest, but with its 200 active installs compared to the 1 million active installs for the major one, it feels kind of untested. And if you're reaching a high number of people, you really want to make sure that it works. And lastly, the small differences. And this is the most annoying thing you can ever imagine. So by default, React doesn't escape HTML characters. So you see this kind of things for ands. Doesn't look that good. And just those small things that changes. You use the history API instead of rendering pages. So that doesn't always work as you expect it to. And nobody on Stack Overflow seems to be doing the same as you are. So no one has the answers. So you just have to sit down and find them. For example, we couldn't figure out when we were building an app why it sometimes didn't deliver any data. So we had to sit down, think about what's happening here. And what we had done, we had bundled this up. So the app ran locally. On the site, it ran from a server. And the caching of the server stored the allow origin. So every time we requested the same data from the site and from the app, one of them couldn't use it. Took a while to find, just annoying. You will overcome it, but prepare for that not everything is working the same. So, to sum it up, you should use it because you get unlimited possibilities. It can reach everywhere without any extra effort. It is a better experience for both writers and readers. But you have to step out of your comfort zone and leave all the WordPress functionality behind. You have to do special solutions for SEO and cache and deal with the unexpected behavior. So there you have it. The good parts, the struggles. I hope you're interested in taking WordPress to the next level with us. Thank you. Okay, do we have any questions? We have about 5 minutes for questions. Yeah, we have in the middle here, so if everyone's ready, I'll throw the mic. Woo! Perfect. Okay, so you said that you're going to replace both the admin and the front end. Yes. And that leads me in the question, why do you use WordPress? Because then you only have an API, then it would be much easier to make it using like a framework that you just make an API. Yes, but we like WordPress. And but now you throw away everything that's good with WordPress and you just have an API left. No, there is still a lot of things under the hood that's really good with it. So you have all the taxonomies set up, you have the writing, you have the shortcodes, all of that can still live. You just have to take it over to the API as you see fit. Well, the shortcodes are rendered on the backend, so you won't be using that. Yeah, but you have to update to something that can handle them. Thanks for your answer. Yeah, thank you. Some more questions? Okay, so we have one up here. If we throw to Andreas here. Thank you. If you compare React with Angular 2 and Vue.js, anything to say there? I think they are all great. We have chosen React because we think it feels like they are focusing more on reusability between projects and kind of doing small components, and that's why we've chosen it. I think whatever you choose, it's great as long as it can do the same thing, update dynamically, and don't have to use page renders. Great. Do we have any more questions? I think there should be some. There's plenty of people here.
I, for one, have a question at least. How do you think about the fact that after so many releases of WordPress that we're finally seeing, at least that's what we think, the actual release of the endpoints in the WordPress API for WordPress 4.7? Any comments on that? That it's not a plugin, I mean, it's part of core, or will be. Yeah, we hope it's going to be soon. You can build anything you like, but it's just that when it comes into the basic, it will take off much further. So yeah, it's looking bright that it's going to come in. Yeah. Everyone's amazed, stunning. Either that, or everyone's hungry or something, in need of coffee. Okay, so let's give a big thank you to Matthias. I would like to give you this. Thank you. Thank you. In about 7 minutes, we'll be gathering in the main hall for the closing up remarks. So everyone, if you could just slowly move over to the other hall, and we'll have some closing remarks before the party begins. No need to worry. So as soon as possible, take your place in the main hall, and we'll wrap it up and be able to have the party as soon as possible as well.